send the recording for you. So, everyone, welcome to the joint meeting of Husne Khitabat Toastmasters Club and WordWise Advanced Toastmasters Club. If I'm correct, this is the third time that this joint meeting is taking place. And it is always a very special occasion for everyone. Because Husne Khitabat, as we all know, is the only chartered Urdu language club of Pakistan. And it holds a special value in terms of being the vanguard for Urdu literature, Urdu language, and being a medium for the propagation of the same. And WordWise is actually focused on appreciating literary excellence and not only appreciating it, but sometimes trying to create it. And that is why both the clubs have a very, very similar mission. So, conveniently enough, by some strange twist of fate, I am the president for both the clubs. So that means that we save a little bit of time by avoiding the transitions between the two presidents. And whenever a joint meeting takes place, the one agenda item that is debated among the two clubs is that which president will open and which president will close. So thankfully, we avoided that debate this week. So without further ado, let's start. Right now, I'm representing WordWise. I'm sorry, it's like a number. So I'm speaking in English, but I'll try to do my concluding session in Urdu. So we have two guests with us. Farhan Hassan Saab, would you like to introduce three guests rather? Farhan Hassan Saab, please introduce yourself. Farhan Saab, can you hear me? Yes, Assalamu alaikum everyone. This is Farhan Hassan. I am heading customer services at Pakata Family Takaful and currently exploring different Toastmasters club. Hopefully, I'll be joining the one of the Toastmasters club by 1st October, inshallah. Okay, that's great, Farhan Saab, and wish you a great meeting. And looking forward to having you as part of the community very soon, inshallah. Inshallah. Mr. Masood Khan. Assalamualaikum. I'm everybody. Masood Shirafsan from EFU Life. I'm working as the training and development in EFU Findo Takaful operations. And I just know about the Toastmasters Club from my official club EFU Life. And I got the invitation in the morning and I had joined this meeting. And now with you. And right now I'm driving also. So maybe some inconsequences there. Okay. First of all, please. When I got this message, so I was driving and going somewhere. So just I see that the experience of this meeting and then. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Masood Saab, for joining. Please stay safe during driving. Mr. Alauddin Taimur. Mr. Alauddin Taimur. Hello, can you listen? Yes. Hello. Ji, I'm Alauddin Taimur from Islamabad, working in oil and gas sector as a project engineer. I have total 10 to 11 years of experience in multinationals and national companies. Also worked in Government of Pakistan in Ministry of Defense. That's my little introduction. And hoping to join to learn especially speaking skills and leadership skills. Okay,
Great, Alauddin Saab. Great to have you. And we have someone who's not so much a guest because he's very familiar to all of us, but technically a guest. So, Toastmaster Irfan Qureshi, please introduce yourself. Thank you very much, distinguished Toastmaster Talab bin Hamid. It's a great honor to attend the meeting because today, Alhamdulillah, we have a lot of experienced Toastmasters, and I'm very hopeful today. This day will be an enchanting day, and we will learn a lot of things. Thank you very much, Talab bin Hamid. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Irfan Qureshi. So now, without further ado, let us hand over to our Toastmaster of the day, Toastmaster Aiza Osmani. Aiza, I would request you to please introduce yourself a bit because we have so many new people, and then go on with your session. And secondly, we are missing our grammarian. I volunteered to do the Urdu grammarian part, which is fine by me, but our English grammarian has disappeared. So that is something that needs to be taken care of. So over to you, Toastmaster Iris. Okay, thank you, DTM bin Hamid. I am Aiza Osmani. I am a member of WordWise Advanced Toastmasters Club. I have been a member here for around since January, and I am vice president membership here. So obviously our new guests, new members should give me a text and I will help you out throughout. I will also be your TMOD today, which means you will be seeing a lot more of me than you would like. You don't have a choice. So for our today's meeting theme, as you might have seen on our lovely flyer, was Ek Kahani, Two Flavors. It started off with a thought. That have you ever had a feeling, like a thought or a message or something you just experienced that you could not for the life of you express in one language alone? You had to pull in words from Urdu or you had to pull in words from English to try to express this in a way that was understandable and you thought you were doing the memory, the thought, everything justice. So, by topic, it is one story told in two languages, but each language has its wisdom, its own heartbeat, its own little taste. The story of how Urdu and English shape the way that we feel, we speak, we connect. Because let's be honest, some ideas demand Urdu. There's no way you can justify them in English. And some demand English, and you're really confused how to explain them in Urdu. But the best ones, the best ideas that we may ever have, demand both. Keeping that in mind, let's first go to our extemporary writing segment, our Let's Word It segment, by the lovely DTM Asmanas. Over to you. Sorry. Yes. Okay. Abusing my presidential powers, I'm interrupting the TMOD. Just wanted to point out that our word of the day is ephemeral. And I've decided to take up the grammarian for both the languages. God help me. Ephemeral means fleeting, temporary, something that lasts for only a short time. That is what ephemeral means. और हुस्ने खिताबत के लिए यही लफ्ज है जो हम उर्दू में जिसको आर्जी कह सकते हैं. एफेमेरल यानी आर्जी, ऐसी चीज जो कुछ अरसे के लिए हो, कुछ देर के लिए हो और फिर खत्म हो जाए. Our former grammarian actually suggested this sentence that the scent and the color of cherry blossoms is ephemeral, which means that it is temporary, lasts very little time. Technically, if you think in scientific terms, everything is temporary, but some things are more temporary than others, and for that we use the word ephemeral, ya arzi. Over to you, Toastmaster. Okay. After our little pause from our president, we will now hand over the speaking duties to DTM Asmanas.
DTM Asma, are you there? Yes, I am here. I thought there were internet connectivity issues. Everyone was stopped, and I was not listening to anyone. Then I was wondering what is going on to happen. Okay, thank you so much, Toastmaster Isa. Well, this is Asmanaz. I am serving as Division Director B, and from the day one I attended to WordWise meeting, I fell in love, and it's unusual and extraordinary segments attracts everyone. So that's why when I saw the role of Let's Word It, I was like, I should be opting it. Again, I am having problem. We can Hello? hear you. We can hear you, DTM. Yeah, you are hearing me. Okay, that's fine. Okay. Well, recently I have delivered a speech where I discussed multiple personalities of a single person. But somewhere in my mind, I think DTM Asma is disconnected. Maybe if we turn off our videos, that might help her once she reconnects. I am back. I hope this will be working well. Yes. Please Okay. go ahead. Please Yeah. go ahead. So for today's Let's Word It segment, I have a question from you all. In my last segment, I asked about the future. But now in today, I will ask about the past. Who you were 10 years again, 10 years ago, and how were you? How were you performing, and how were your thought process, and how was your personality? It's not about developing in your career, developing in your age, or having multiple roles in your family. You are growing. I'm asking about your thought process, who you were 10 years ago, and now who you are today. So I'm not asking about future. I'm asking about past and the present. So the question from you all is who you were 10 years ago and who you are now. So you can think about anything and what shaped you to be right now who you are, and how things worked out, and how was your personality earlier. You were introvert or you were extrovert, and now you are introvert or extrovert opposite, and your food choices were different earlier. Now your food choices are something else. So, and everything has impacted us. So for today, the topic is in the chat box as well. And now I would request volunteers for the topic. Okay, TM Asghar. But that's good. Okay, for our guests, this is something that you will be writing about, not speaking upon. You'll be writing about. It's a 3 to 5 minute short speech or story for the topic, and you will be writing it while the other segments are going on. So that is the idea. This is extempore writing. So we have one volunteer for it, and who else would like to step up? How about our guest, Farhan Hassan? Would you like to try it? And what about Toastmaster Irfan Qureshi? Do you like to try? Hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay, so who would like to volunteer? Uh, Aiza, why don't I guess anyway, you'll have to write as well your name.
And I am hoping that during the segment, when more people join, we will announce it again so that we can have more participants. Actually, I would love Yes, to. that would be lovely. I would love to volunteer, but the problem is that I won't be able to do it because of the Yeah, grammar. you are having Yeah. roads. Yeah, okay. Isa, how about you? Why don't you give it a try? I'll try to do it. If I can, then that's fine. Otherwise, I'll step Fine, out. fine. And that's the spirit of the segment. No worries. And what about you, Toastmaster Irfan Qureshi and guest Farhan? Oh, we have DTM Abrar Wani with Please, us. this is not intimidating at all. Exactly. To our guests, this is not intimidating at all. You just speak for 3 minutes about something you've written, and you can read it off. It's fine. Exactly. Just try it. You'll have fun, I promise. This is easier than table topics. Yes. Okay, we have our CGD, DTM Abrar Wani. DTM Abrar Wani, would you like to participate in our extempore writing segment? Oh, Toastmaster Irfan Qureshi has volunteered. So we have 3 volunteers. And as per the spirit of this meeting, everyone, you can write either in English or it's entirely up to you. Who you were 10 years ago and who you are now. 10 साल पहले आप कौन थे और आज आप. So over to you, Toastmaster of the day. If anybody else wants to volunteer during the meeting, then that's perfectly fine as well. You can think about it and then maybe volunteer. You can do that too. Now, coming back to our theme of the day, our meeting of the day, we have talked about just a tiny bit about our 2 flavors. Now, if I talk about myself, as a kid, when I was in school and all of our teachers used to talk in English, and they would like almost force us to be like, no, as if Urdu was something that you could never speak. It was wrong. And it always felt, at least to me, it always felt aloof. It was intangible, but it was precise. It was like sugar when you measure it perfectly, but it's so distant from the senses. Urdu was everywhere. It was at home, it was in stories, it was in songs, it was warm and familiar, like, saffron and chai. English was sugar. It was very structured, it was very, very clear, and it was universally understood. Urdu was saffron. It was rich, it was aromatic, it was nuanced, it carried warmth, it carried emotion, but alone, both of them are really good. Don't get me wrong. Sugar and saffron separately amazing, but when they're together, magic happens. Being bilingual, I live between, and like all of you, these 2 flavors every day. I came across this thing once when I was scrolling on my phone, where there was this question from this girl, and it was a video where bilingual people, which language do you think in? And I thought about it, and I thought long, and I thought hard. I was like, which language am I thinking in? By the way, Bravani, you do have a chance still. We've put you in the list. Don't worry. English flows when I think about diplomacy, when I think about international crisis, because maybe that's the language I read them in. Words like jurisprudence, precedent, arbitration, negotiation, protocol, deliberation, they come naturally. But Urdu flows at home, in the living room, maybe with chai. Mehrbani, naram mazaji, khushgawari, izzat, tazgi. Soft, really melodic, intimate. Each language has its own role, its own rhythm. Now, both of these languages are a part of me. There are 2 flavors of one story. As we go on, before we go on, actually, not even as, before we go on, I want to hear our prepared speeches, which will give us a chance to first sample our both flavors before we go ahead and decide them. Our first speaker
will be DTM Muhammad Farooq, and his topic is Yom Difa, First Pathway Presentation Mastery. He will be evaluated by DTM Irfan Farooqi. Over to you, DTM Muhammad Farooq. Assalamu alaikum everyone, good morning. I hope I am audible. फारूक साहब सिर्फ मुझे इतना बता दीजिएगा जरा, शुरू करने से पहले पाथवे कौन सा है और लेवल और प्रोजेक्ट कौन सा? Pathway Presentation Mastery, Level 1, Evaluation and Feedback. ऑल राइट, थैंक यू. तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी तस्वीर और आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है. I will give you a final call for your name and your title, and then you can start. So we'll start timing. So, DTM Muhammad Farooq, Yom Difa, DTM Muhammad Farooq. मैं 6 सितंबर को पैदा हुआ. दिन था पीर का और वक्त था सुबह के 5 बजे, और साल था, कल जाने दे. जब मेरा शऊर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं देखता था कि मेरे यौम में पैदाइश पर पूरे मुल्क में जंगी तराने बजाए जाते थे, और छुट्टी होती थी और परेड होती थी, और लोग अपने मुल्क के दिफा के अज़्म का इरादा करते थे. तो मैंने खुद ही फर्ज कर लिया कि क्योंकि मैं 6 सितंबर को पैदा हुआ हूँ, इसलिए कुदरत ने मेरे नसीब में फौज में जाना लिखा. मुझे आर्मी ज्यादा पसंद नहीं थी, मेरा रुझान एयरफोर्स और नेवी की तरफ ज्यादा था. मैं नेवी और एयरफोर्स में जाकर अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था, अपने मुल्क का दिफा करना चाहता था. फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फौज में नहीं जा सका, तो फिर मैंने उससे एक निस्बतन कम खतरनाक शोबा अपने लिए चुना, और वो था अकाउंटेंसी का. जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो मेरे सामने एक सवाल पैदा हुआ कि अब मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूं, क्योंकि मुल्क की खिदमत किए बगैर जिंदगी का तस्वुर मेरे लिए एक नामुमकिन तस्वुर था. चुनाचे मैंने सोचा कि मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूं और वहां से डॉलर, पाउंड, रियाल, दरहम कमा कर अपने मुल्क को भेजूंगा, और इस तरह अपने मुल्क की मईशत की कुछ ना कुछ खिदमत जो मैं कर सकता हूं वो कर पाऊं. आप में से कुछ लोग जो मईशत और माशरत को जानते हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि हमारे मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा उस पैसे पर मुनहसर है जो हमारे समंदर पार पाकिस्तानी वहां से कमा कर यहाँ बेचते. और इस खिदमत के तौर पर मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा गुजारा. फिर हालात बदले और मैं पाकिस्तान वापस आ गया, और यहाँ आकर फिर वही सवाल मेरे सामने आके खड़ा हुआ कि अब मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे, क्योंकि मैं जंग में नहीं जा सकता, मैं लड़ नहीं सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, मैं तो एक सिर्फ अकाउंटेंट हूँ. तो अब मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूँ? तो सन 2020 में 6 सितंबर को मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि अब मैं अपने मुल्क की खिदमत कैसे करूँ, और उस सवाल के जवाब में जो कुछ मुझे मिला वो मैं आज आपके सामने पेश करूँ. सन 2020 में पाकिस्तान में शदीद बारिशें हुई थी, और वहां से मुझे पता चला कि हमारा मुल्क कुदरती आफात के नरगे में फंस चुका है, बल्कि शिकंजे में जकड़ चुका. ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समंदरों का, दरियाओं का पानी कम हो रहा है, जंगलात कम हो रहे हैं, समंदर जो है वो बिखर कर दरियाओं में दाखिल हो चुका है, और वह जो साहिली जमीन है उसको वो सेम ज़दा कर रहा है. तो ये था मेरा नया मकसद. हमने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पे काम शुरू किया, और पहली इब्तिदा मैंने अपने घर से की, अपने घर के बाहर एक दरख्त लगाकर. आज वो दरख्त इस कदर घना हो चुका है कि पिछली बारिशों में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं उस दरख्त के साए में खड़ा था और मैं भीग नहीं रहा था. ये एक एग्जाम्पल है, ये एक मिसाल है कि एक शख्स का एक कदम कितना बड़ा असर डाल सकता है. हमने थर के सहराओं के अंदर शमसी तवानाई से कुएं लगवाने का फैसला किया. उसमें हमने अपना अपना जो ताउन था वो पेश किया, और
اس شمسی توانائی سے اس کنویں کے ذریعے جو پانی نکلتا ہے وہ پائپ لائنوں کے ذریعے اس گاؤں کے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا جائے. ہم لوگ جو شہر میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پانی صرف پینے کے استعمال آتا ہے یا دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پانی کی ایک اور ضرورت ہے، اور وہ ہے مویشی. ایک مویشی ایک دن میں جتنا پانی پیتا ہے ایک انسان تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتا. جس گاؤں سے ہم نے ابتدا کی وہاں پہ 300 لوگ تھے، 300 افراد تھے اور 1800 جانور تھے، جس میں گائیں، بیل، بکریاں اور اونٹ، ہر قسم کے جانور شامل تھے. اور ان جانوروں کے اوپر ان لوگوں کی روزی روٹی کا اور معیشت کا دار و مدار. چنانچہ پہلے دن مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک اونٹ کو جتنا پانی چاہیے ایک دن میں، ایک گائے کو جتنا پانی چاہیے، وہ 300 لوگوں کا گاؤں اپنے دن کے 12 گھنٹے کنویں پر جانا اور وہاں سے پانی کھینچ کے واپس لانا اور پھر وہ پانی استعمال کرنا اور پھر ختم ہو جائے پھر بھاگنا، 12 گھنٹے ایک دن کے اندر صرف کرتے تھے. اپنی آدھی دن کی وہ جو توانائی ہے، مطلب پوری توانائی 12 گھنٹے کی وہ صرف پانی لانے اور لے جانے میں صرف ہو جاتی تھی. جب ہم نے وہاں پہ شمسی توانائی سے کنواں کھدوایا، اس کنویں سے پانی نکالا، اس کو فلٹر کیا. یہ بہت اچھا فلٹر نہیں تھا، لیکن ایسا فلٹر تھا کہ جیسے ہارڈ میٹل فلٹر ہو جاتے ہیں اور پانی پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اور میٹھا پانی تھا وہ. اس پانی کو پائپ لائن کے ذریعے ہم نے اس گاؤں تک پہنچایا، اور یوں اس گاؤں کے لوگوں کے 12 گھنٹے بچ گئے. ان 12 گھنٹوں سے انہوں نے کھیتی باڑی اور اپنے دیگر مشاغل میں صرف کیا. اس طرح اس گاؤں کی معیشت کا پہیہ چل گیا. یہ ایک مثال ہے. سن 2020 کے بعد ہر سال میں یوم دفاع پر اپنے سالگرہ والے دن اپنے آپ سے ایک مقصد کا عہد کرتا ہوں کہ اگلا سال میں کسی اس مقصد میں اپنا پورا سال گزاروں گا، اور جو مجھ سے بن سکتا ہے، جو مجھ سے ہو سکتا ہے اپنے محدود وسائل میں، اس طرف میں کام کروں. اس سال کا میرا مقصد ہے جو ہماری ٹریفک کا نظام بگڑا ہوا ہے. کراچی کے اندر ہم رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ چاروں طرف سے ٹریفک کو کھلی آزادی ہے کہ جو شخص جہاں سے چاہے وہ سے چلے، جہاں سے چاہے وہاں سے وہ گزر سکتا ہے. نہ ون وے کی پابندی ہے، نہ سگنل کی پابندی ہے، نہ گاڑیوں کی جو ہے وہ فٹنس کی پابندی ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں. تو ابتدا میں نے اپنے آپ سے کی. میں نے خود اپنا ڈرائیونگ لائسنس لیا، اپنی گاڑی کے کاغذات مکمل کیے، اپنی گاڑی کی فٹنس کروائی، اور پہلا قدم میں نے اپنی ذات سے اٹھایا ہے. اور اس سال میں کوشش کروں گا کہ جتنے لوگ مجھے ملے میں کم از کم انہیں یہ باور کرواؤں کہ یہ ٹریفک کے قوانین میرے اور آپ کے لیے ہی بنے ہیں، اور اگر ہم اس کی پاسداری کریں گے تو ہماری سڑکیں ہی اچھی ہوں گی. ہم اپنے وقتوں اپنے کام پر وقت سے پہنچیں گے اور گھر پر وقت سے پہنچیں گے اور تحفظ اور حفاظت کے ساتھ رہیں گے. اس طرح میں قدم بقدم ہر یوم دفاع پر اپنا ایک فیصلہ کرتا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا سال کا ایک دن مقرر کریں اور اپنے آپ سے ایک وعدہ، اور اس وعدے کے اوپر پورے سال میں جتنا عمل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بہتری اسی طرح ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت مزہ آیا آپ کی اسپیچ سن کے. آپ کو بلیٹڈ برتھ ڈے پہلے، کیونکہ آج 14 ہو گئی ہے اور ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے، لیکن پھر بھی نیکسٹ ٹائم ہم سب کو یاد رہے گا آپ کی برتھ ڈے کا. ایسے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کسی کو بتانے کا کہ میری برتھ ڈے یاد رکھنی ہے. یہ یوم دفاع کے دن ہوتی ہے. اتنا تو پتا ہوگا نا جب سب جھنڈے لگائیں گے اور گانے چلیں گے. نیکسٹ اسپیچ ہماری جو ہے ٹوسٹ ماسٹر عبد الرحمان. Is he here? No, he's not here either. So we'll move to. Nope. Yeah, we'll move to DTM. To the next speaker. Yeah. Irfan Faruqi, DTM Irfan Faruqi, evaluated by DTM Asfanaz. Over to you. جی ایم آئی آڈیبل؟ اچھا مجھے Yes. اردو میں بولنا ہے. میں انٹروڈیوس کروں گی Yes. ان کی اسپیچ.
اوکے. DTM عرفان ممتاز ٹوسٹ ماسٹر عرفان فاروقی اپنے جو ان کا فاتوے ہے پریزنٹیشن ماسٹری، اس کا لیول 3 کا پروجیکٹ ہے ریسرچنگ اینڈ پریزنٹنگ. تو یعنی کہ ہے کہ انہوں نے کچھ تلاش کرنا ہے، ریسرچنگ، جانچ پڑتال اور اس کے بارے میں، اور اس کو ہمیں پیش کرنا ہے اپنی اس تقریر میں. تو ہم ایک اچھی سی تقریر کو کے منتظر ہیں. آئی ہوپ، مجھے امید ہے کہ ٹائٹل انہوں نے ہینڈز ان ہینڈز لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہاتھوں میں ہاتھ ہے. تو خوش آمدید DTM عرفان فاروقی. جی عائزہ سگنل دیں گی کہ میں شروع کروں؟ پچھلی دفعہ عائزہ نے ان کو کہا تھا کہ میں سگنل دوں. DTM عرفان فاروقی، ہاتھ میں ہاتھ اور ہینڈ ان ہینڈ، ہینڈ ان ہینڈ، ہاتھ میں ہاتھ، DTM عرفان فاروقی. بہت شکریہ عائزہ آپ کا میرے ٹاپک کو، میرے موضوع کو دوبارہ دہرانے میں، اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا چھٹی کے دن اپنی تربیت کے لیے وقت نکال کر یہاں موجود. میرے معزز ٹوسٹ ماسٹر ساتھیوں، کیا کبھی آپ کا جنگل سے گزرنے کا اتفاق ہوا؟ شاید اسلام آباد کے لوگوں کے لیے تو ہر گلی کا موڑ کبھی جنگل ہوا کرتا تھا، اور شاید کراچی کے لوگوں کے لیے تو ٹریفک کا ازدحام جنگل کہلاتا تھا، اور آج کل شاید پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتا ہوا پانی جنگل کہلاتا ہے، فصلیں تباہ کرنے والے سیلاب جنگل کہلا سکتے ہیں. لیکن چلیے ہم اصلی جنگل ہی کی بات کرتے ہیں، اور ذرا میرے ساتھ تصور کیجیے آپ ایک جنگل میں چل رہے ہیں. جنگل میں آپ کو اونچے اونچے بلند و بالا درخت نظر آتے ہیں، آپ کے قدموں کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ پیدا ہو گئی. ذرا تصور کیجیے، تازہ مٹی کی خوشبو کو محسوس کیجیے. شہروں میں رہنے والوں کے لیے یہ خوشبو تو ختم ہو گئی. اسی جنگل میں جہاں آپ آہستہ آہستہ خراما خراما چلے جا رہے ہیں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے نیچے ایک بہت بڑا جال ہے، اور یہ جال کوئی پرندوں کو اور جانوروں کو پکڑنے والے جال میں سے نہیں، یہ جال خوراک، توانائی اور پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا تاروں جیسا ایک نظام پھیلا. شاید ہی آپ میں سے کوئی ہو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ WWW کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہو؟ آج کی دنیا میں شاید یہ سوال کرنا بے وقوفی، لہٰذا میں سوال نہیں کر رہا. تو میں نے ویسے ہی از راہ تفنن آپ سے سوال کے لہجے میں بات کر دی. WWW ورلڈ وائڈ ویب. آج ہم سارے کے سارے کمپیوٹر کی دنیا میں ایک دوسرے سے ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے جڑے. یہ ہمارا پروگرام جو آج ہو رہا ہے، یہ تقریر، یہ گفتگو جو آپ سن رہے ہیں، یہ ورلڈ وائڈ ویب ہی کی مہربانی سے سن رہے ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں سمرٹ نے 1997 میں ایک منفرد تصور پیش کیا، اور وہ ورلڈ وائڈ ویب کا نہیں تھا، وہ وڈ وائڈ ویب کا تصور. وڈ وائڈ ویب. خواتین و حضرات، یہ جنگل جس میں آپ کو لے کے گیا تھا، اس کی زیر زمین وڈ وائڈ ویب پھیلا ہوا. یہ چھوٹے بڑے درخت
ان کی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، اور یہ جڑیں جو نیچے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ جڑیں کرتی کیا ہیں اس جوڑ کے ساتھ؟ یہ ایک دوسرے کو خوراک دیتی ہیں، یہ ایک دوسرے کو طاقت اور توانائی فراہم کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ پیغام رسانی کا، شاید یہ پیغام رسانی جیسا لفظ درختوں کے لیے بڑا عجیب لگے، لیکن ایسا ہوتا۔ اسمتھ اور ریڈ نے 2008 میں اس پر تحقیق کی اور یہ بتایا کہ ایک فنگس جسے ہم مائکورائزل فنگائے کہتے ہیں، یہ فنگس ان درختوں کے درمیان پھیلا ہے، اور یہ وہ رابطہ ہے جس کے ذریعے ایک درخت کی جڑ دوسرے درخت کی جڑ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، ایک دوسرے کو خوراک اور طاقت پہنچاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ فنگس روشنی سے شوگر ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو پانی اور معدنیات کے ساتھ، واٹر اینڈ منرلس کے ساتھ مکس کر کے آپس میں گھول کے درختوں کی جڑوں کو فراہم کرتے ہیں، اور یہاں پر درختوں کے جڑوں میں باریک باریک ریشے، جنہیں ہائی فائی کہا جاتا ہے، HYPHAI ہائی فائی کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے یہ پیغام رسانی اور یہ خوراک ہوتی۔ یہاں پر ورلڈ وائڈ ویب کی طرح بجلی کی اور برقی تاریں نہیں ہیں، بلکہ یہ فنگائے ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ درختوں میں کچھ درخت ہیں جنہیں ہم مدر ٹریز کہتے ہیں، مادر درخت، وہ درخت جن کی وجہ سے نئے درخت پیدا ہو، اور درختوں کی یہ مادر درخت ہمارے گھر میں پائی جانے والی ماں ہی کی طرح، چھوٹا درخت، چھوٹا پودا جسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کاربن کی ضرورت ہوتی ہے، اسے غذائیت کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا درخت فنگائے کے ذریعے اپنی خوراک چھوٹے درخت کی جڑ کو دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام، یہ خوراک چھوٹے درخت تک جاتی ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں، صرف خوراک نہیں جاتی، پیغام بھی جاتا۔ اگر کسی درخت کے اوپر کیڑے حملہ کرتے، وہ درخت کی جڑ فنگائے کے ذریعے دوسرے درخت کی جڑوں کو پیغام دیتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ ہو، اور فوری طور پر وہ درخت جن پہ ابھی حملہ نہیں ہوا، وہ اپنی حفاظت کے لیے کیمیکلز پیدا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ درخت ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ سوزین سمارٹ ایک ماہر ماحولیات ہے، انہوں نے بتایا کہ ڈگلس فر اور برچ نام کے جو درخت ہیں، وہ موسم کی تبدیلی کے حساب سے خوراک بدلتے ہیں، اور جیسا موسم بدلتا ہے وہ اس کے حساب سے ایک دوسرے کو خوراک دیتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سمجھنے کے لیے کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم پرانے درخت ہوتے ہیں انہیں کاٹ دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ پرانے درخت کاٹنے سے سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جیسے جنگل کے درخت ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ، ہم انسان، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے والے ہیں؟ آپ کے جواب۔ Thank you so much, Irfan Farooqi, DJ Irfan Farooqi, for this lovely speech. Next speaker, next and final speaker will be Toastmaster Muhammad Asfar for motivational strategies. His is a speech with a purpose titled On Romantic Life.
Evaluated by DTM. Who is he evaluated by? Who will Toastmaster? Okay, perfect. By DTM Talab bin Habib. Over to you. Am I audible? Yes, you are audible. Hello, am I audible? Yes. Okay, yes. Uh, Born and brought up in a rural community of a small village, I had to do many things that generally are not experienced by a city dweller in his teenage years. Cultivating field during school vacations, sifting grain under the scorching sun in an open field for hours called threshing, sleeping under the shadow of tree, stealing fruits from nearby orchard, and above all, carrying water in jerrycan with one-wheeler trolley for personal use or some of them. There was no one to improve this situation, and I hadn't hoped there would be anyone. For me, it was a Dickensian worst of time. But as luck would have it, after my migration to the city, I got rid of all such things. But you will never guess what happened next. I never imagined I would find out what I did. I found the city dweller praising the countryside or village life, especially it is simple and uncomplicated lifestyle. I felt bad. I thought they would not believe if I told them my story. I was also a bit ashamed. I didn't want anyone knowing how bad the things had happened to me or the life had been for me. I didn't want to be judged. What is worse is that the city dwellers who are in Karachi were not alone in their thinking. During the Romantic era of 18th and 19th Britain, the authentic experience, for example, was attached with the countryside, where people lived simple, uncomplicated life and detached with the organic environment with the nature. Now, any of you with any interest of European history or its literature will testify this. Now, heaven knows where this romanticism came from. I personally believe, as Marxists also believe, that the powerful segment of the society always wants poor people to seek virtue in simplicity and not disturb them by coming to the cities. For example, a French philosopher, I heard him saying, who argued that society always relies scapegoats in order to rub along. I believe in this context, poor fit the bill. Because to me, the powerful are still till this day using these tactics in order to keep the poor away from themselves, albeit in a nuanced ways. Aesthetic poverty is one of them. Have you seen well-off young people across the world dressing like poor people with clothes tearing around their knees? Such clothes are being designed and produced by high-end fashion brands. Dear Toastmaster, I accept in a gloomy urban life once in a while one might see the grass as greener from the other side. What is more, some of you or some of us
even experience a feel-good moment being in the outskirt or in a village. But believe me, that is a temporary break from work or mother-in-law or an ephemeral situation rather than the permanent ideal condition to live there. Take it from me, our idea of rural life should not be rooted in wishful thinking, but logical clarity. I'm sorry if I demolished your fairy tale version of village life or countryside, but fairy tales don't always help. I know for a fact that picture is not as rosy as it has been being painted on. The poor people are in miserable condition and are desperate to escape. Some of them have a burning desire for modern education. Others want to improve their economic lot. Majority of them is not as lucky as I am. Yes, providing critical facilities and services, including quality education and jobs, to improve the socio-economic lot of 67% of rural dwellers will go a long way to positively discourage them from migration. But that is entirely a different story. Up until now, the lifestyle in a village has been anything but romantic. I say this because before landing this city, I had spent some 2 decades in a village cultivating land, cultivated land, did threshing, stole fruits from the orchard, slept under the shadow of tree, carried jerrycan full of water with one wheel trolley with my 15 years old beer ants. If you ask me, there's no romance in doing any of them. Toastmaster of the day. Thank you so much, Toastmaster Mohammed Asghar. I feel called out. I feel like this was a personal take and I feel called out. Because back in like June, I went to Husne and everywhere else, and the place was so pretty. And I am very honest to you, the whole way there and the whole way back, all I talked about was I want there. I want to live there. I want to live next to that river. I want to live next to that tree. I want to live there. And I never stopped. And the thing is, it's probably the idea of the life. For example, you've seen the hardships of it. You know what village life is. I've never seen it. I know what it feels like to pick up your phone and call or just have water in the house whenever you need it. There's nothing you have to worry about. But maybe the life where, sometimes people aren't there. You don't need a lot of them. The fresh air, the idea of fresh air, the idea of maybe it's the thing of us that yearns for something we don't have. A lot of people, some people would look at us and be like, why do they want this? Why would you come here and live in the middle of nowhere? But a lot of people do. They want it because it's something we don't have the chance of having. So maybe it's the experience of it all. But lovely story. I loved it so much. Now, after our lovely long speech, let's come back to our theme. Like we said, Urdu was saffron. We called it rich. We called it aromatic. And we called it deeply personal. Words like, a lot of them, like we talked about words like meherbani, narmazari, khushgawari, izzat-tazi, we talked about all of them. See, the thing is, Urdu preserves intimacy, it preserves the memory, it preserves the culture. Something as simple as telling a story. You put a 5-year-old across from you, try to tell him a story in English and tell him to sit down, he never will. Maybe you might say something like, there was a lion in the forest. Nothing. The kid's not interested. It's clear and it's precise. The kid understands there's a lion in the forest, but it's not interested in it. But when you say it Urdu, like jungle mein ek sher tha, uski dom lambi aur uski aankhein chamakdar thi.
See, now the forest is breathing, the lion is prowling, the eyes start gleaming, and the kid's interested. And the story comes alive. The words roll off the tongue like saffron and chai. It's rich, it is vivid, it's full of texture and emotion. Sugar and saffron, both delicious but unforgettable. Now, here's something a little more fun for you. Call kadhai butter chicken, or call it stir-fried chicken with butter. It's half the joy away. Just take it away, I don't want to eat it. Call rohni naan, sesame toasted bread. It feels criminal. It kind of gives me goosebumps. Technically it is correct. There's nothing wrong with it, but the aroma, the warmth, the memory, it's all gone. And that's what Urdu preserves. The life's flavor, the poetry, its respect. Even music reflects this. The thing is, sometimes when I'm listening to music alone, I'll listen in English. It's my private world. It's precise, it's soothing, it's perfect. But in the car, my parents picked the playlist. It's full of Urdu songs. Even though it's not my preferred music, it adds another facet to the diamond of memory. English is my sugar. It's very personal, it's very clear, but Urdu is the saffron of it. It's communal, it's very warm. Together, they enrich the story of me. The real magic happens when both of these meet. A professional negotiation may require English for clarity, like, according to President, our claim is supported, but a touch of Urdu, a word of Mohabbat Amaze, or Narmi can soften the tone, build trust, just connect with the human element. The mind and the heart meet, the sugar and saffron mingle. Bilingualism is not about words, it's about perspective that it brings. It's about the empathy, it's about the wisdom, it's about the connection. The one language that structures thought, the other structures relationship. Both together elevate communication to art. Think about it. English is mostly like the architecture of reason. When you're looking to BBC, it's mostly in English. When you look at any other international media, all of them are in English. It's like contracts, it's diplomacy, it's science, it's law, but like Urdu lends a touch of texture, soul. An English word can explain, an Urdu word can heal. An English phrase may end up negotiation, an Urdu couplet can reconcile. Together, they transform ordinary speech into something that not only informs, but also inspires, like we just saw today with our speakers. This duality is not conflict, it's called complement. Just like day and night are not rivals, but they're partners in rhythm, so are our tongues. Even when English offers precision, Urdu offers us warmth. So why is it that if somebody is talking to you in English, we're all so shocked all of a sudden, but when it's Urdu, we're so close by, we're right there with them. And perhaps in that very fusion lies the future. A world where words not just pass information, they pass understanding. Diplomacy is not only just clever words and a smirk. Maybe somebody who's watched Suits can attest to that. But it's also compassionate, where stories are not just told, they're felt. Now, this is not just theory. There's a reason we're here. There's a reason we're celebrating the two languages. There's a reason we're celebrating words. History shows us that too. Now, the thing is, I wasn't alive back then, I wasn't there, but a lot of you might remember there was a 2001 US-China spy plane incident. So what happened in that was an American plane was spying on China. They made an emergency landing in Hanoi Island. And after a collision, it was a collision between the spy plane and a Chinese plane. And the Chinese government demanded one thing, an apology. The US refused to say apology outright because they carefully crafted what was called the letter of two sorries. They said, we are very sorry for your pilot's death, and we are very sorry that our plane landed without permission. But the catch here is this. In English, sorry is sympathy. It's not necessarily responsibility. You know when your parents tell you to say sorry to your sibling and you're just like, it's perfunctory. You're just like, sorry. You don't mean it.
The Americans gave words to you that sounded apologetic, but without the accountability that the Chinese wanted. Diplomacy was brilliant. It was enough to get their people back, but it wasn't enough to admit that we were spying on you and this was wrong. It ended the standoff, but emotionally, it felt really aloof. It was detached. And this is where a language choice becomes power. A single word, apology versus sorry, shifted the entire weight of the message. One carried ownership and the other carried distance. The world learned that words don't just describe reality, they shape it. So, just a few days ago, because there is no Isaac TMOD session without there being something that happened in the past week, the past month, or during this time, which isn't pulled from it. So on September 8th, the world marked International Literacy Day. The date has just passed, but the lesson still lingers. Literacy is not about reading and it's writing, it's the access to power, it's the access to words. The power to nuance, to persuade, to soften, to heal. To know the difference between a sorry and an apology. To understand when one will close a door, the other will open it. So without literacy, there is silence. With literacy, there is voice. And with the richness of two tongues, English and Urdu, there's not just voice, but resonance, a chance to speak with both the mind and the heart. So whether at the family table with Urdu or across a negotiation table in English, let us remember that our words do matter. We've heard this enough. Words matter, be nice to other person, don't say this to that person, don't say that. It does matter, it holds weight. And the truest form of literacy is not just knowing the words. It's not memorizing the dictionary from front to back. It's knowing how to use it with wisdom, with empathy, and with grace. And with that, everyone, let's celebrate words together. In our next segment, let's word it. Over to you, DTM Asmanaz. Actually, we'll have table topics first. Oh, we missed table topics? No, we didn't. Oh, yes, sorry. We're Our about table to. topics by DTM Muhammad Farooq. My bad. बहुत शुक्रिया आयजा उस्मानी, आपने मुझे मदद किया इस फिलबदी तकरीरी दौर के लिए। सबसे पहले मैं मेहमानों के लिए बता दूं कि ये कोई मुकाबला नहीं होता। ये एक हमारी तरफ से कोशिश होती है कि हम आपके अंदर से कैमरे का डर, लोगों का डर निकाल दें और आप यहाँ आकर 1 मिनट से 2 मिनट तक कोई भी बात कर सके। हम आपको मौजू देंगे और उस मौजू पे आप किसी भी किस्म की बात कर सकते हैं, बगैर किसी खौफ, झिझक, जजमेंट के, बगैर किसी रिस्क ऑफ रेपुटेशन के। कोशिश करेंगे हम कि क्योंकि मैं हुस्न खिताबत क्लब से ताल्लुक़ रखता हूं, जो कि उर्दू का क्लब है, तो मेरे मौज़ूआत उर्दू में होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इंग्लिश में भी इज़हार ख्याल कर सकते हैं, जिस ज़बान में आपको आसानी हो, जिस ज़बान में आप अपने आप को मोर कंफर्टेबल समझें। इसका वक्त होगा 1 से 2 मिनट और इसके दौरान आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा। जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उर्दू में वो लफ्ज़ है आर्जी और इंग्लिश में है पेरिफेरल। तो जो ख़वातीन और हज़रात इस दौर के लिए अपने आप को गुफ्तगू के लिए पेश करना चाहें, वो अपने हाथ उठा दें ताकि मैं उनको ना बुलाऊं। तो यहाँ एक सवाबदीदी इख्तियार मुझे दिया जाता है कि मैं जिस शख्स को चाहूँ तो मदू कर सकता हूँ। तो मुझे नज़र आ रहे हैं आबिद अली हबीब साहब, हमारे पुराने दोस्त हैं और काफ़ी अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। तो आबिद साहब, अगर मेरी आवाज़ आपके समातों से टकरा रही है तो बराए मेहरबानी अपने कैमरा और माइक्रोफोन ऑन कीजिए। कैसे जनाब, ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? खैर है? काफ़ी अरसे बाद आपके
آپ سے جی جی بالکل بالکل، بس میری بڑی خواہش تھی اور مجھے آج موقع مل گیا ہے تو آج میں نے اٹینڈ کیا ہے. اچھا، آج کا جو مرکزی خیال ہے، عنوان ہے، وہ ہے ایک زبان دو چٹخارے، یا ایک کہانی دو چٹخارے. تو اسی حساب سے میں نے موضوعات کا انتخاب کیا ہے. تو آپ کے لیے جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا کھٹ میٹھا سا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھرپور انصاف کریں گے. آپ انگریزی میں چاہیں تو انگریزی میں بھی اظہار خیال کر سکتے ہیں، اور اردو میں چاہیں تو اردو میں. تو آپ کا موضوع ہے لینڈ لائن فون اور اسمارٹ فون. لینڈ لائن فون اور اسمارٹ فون، ٹوسٹ ماسٹر عابد علی حبیب. آج کا لفظ ہے عارضی یا پرفل. جی جی بہت بہت شکریہ. فیلو ٹوسٹ ماسٹرز، جو ہے السلام علیکم. آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ لینڈ لائن ورسز اور جو ہے اسمارٹ فون. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہے جیسے جیسے جو ہے ترقی کے مراحل، جو ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے سہولیات جو ہے وہ مل رہی ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسمارٹ فون جو ہے اس نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، نہ صرف لینڈ لائن کا کام کر رہا ہے اس وقت اسمارٹ فون، بلکہ پوری چلتا پھرتا آفس جو ہے وہ بن گیا ہے. کیونکہ اسمارٹ فون میں جیسے کہ ساری ہی فیچرز آ گئے. چلتا پھرتا آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینلز بھی ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا آپ کا پورا آفس کا سارا مٹیریل، جتنی بھی آپ کورسپونڈنس کرتے ہیں، جتنی بھی آپ بات چیت کرتے ہیں، جتنی بھی معلومات اکٹھی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی آفس کے لیے یا کوئی بھی دوسری چیزوں کے لیے. اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے، جس طرح اسمارٹ فون آج کل جو ہے اپنے آپ کو لوگ جو ہے نیٹ ورکنگ کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے یا دوسری چیزوں میں بھی اسمارٹ فون کو استعمال کیا جاتا ہے. آلدو کہ یہ ساری چیزوں کا آہستہ آہستہ زمانے میں اور ہماری جو روزانہ کی زندگی ہے اس میں یہ چیزیں اتنی جذب کر گئی ہیں کہ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. لیکن اگر جو ہے ان چیزوں کا اسمارٹ فون کا اگر پراپر اور اچھے طریقے سے اس کا ایک وہ بنایا جائے، اس کو پراپر طریقے سے مینج کیا جائے، تو اس کے فائدے جو ہے وہ وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے فائدے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اب یہ نیڈ بھی ہو گیا ہے ہر چیز کے لیے. جس طرح آج کی ہم میٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی زوم کی بدولت جو ہے ہم اٹینڈ کر پا رہے ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر صرف فزیکل کی فیسلٹی ہوتی تو شاید وہ چیزوں میں اتنی بھرپور اٹینڈنس نہ ہو سکتی تھی. تو یہ بہت سارے فوائد ہیں. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ ٹوسٹ ماسٹر عابد. اور اب میں بلانا چاہوں گا ٹوسٹ ماسٹر ابرار وانی صاحب کو. ممتاز ٹوسٹ ماسٹر ابرار وانی صاحب، کیونکہ اس وقت ہماری ملکی سطح پر جو تنظیم ہے ٹوسٹ ماسٹر کی، اس میں ایک اہم ترین انتظامی عہدے پر فائز ہے، کلب گروپ ڈائریکٹر کی فرائض انجام دے رہے ہیں. ابرار صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جناب. بسم اللہ کیجیے. آپ کے لیے موضوع ہے جس پہ آپ انگریزی یا اردو جس زبان میں چاہیں ظاہر خیال کر سکتے ہیں، اور وہ ہے ایش یا تیش. ایش یا تیش. ٹوسٹ ماسٹر، ممتاز ٹوسٹ ماسٹر ابرار وانی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ عرفان فاروقی صاحب، مجھے ایک نہایت ہی خوبصورت موضوع دینے کا. اور بڑے ہی عجیب اتفاق کی بات ہے کہ عیش اور تیش غالباً کوئی اسی قسم کا ملتا جلتا موضوع ہے جو میں یقینی طور پر اب سے آنے والے سیگمنٹ کے اندر اس پر لب کشائی کرنے جا رہا تھا. لیکن آپ نے چونکہ مجھے پہلا موقع دے دیا ہے تو میں کوشش کروں گا اپنے ان الفاظ کو تھوڑا مختلف انداز میں یہاں پیش کروں. عیش یا تیش.
انسان کے اندر موجود جبلت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے آنے والے ارد گرد کے ماحول میں ہونے والے حالات کے دیگر کو صورتحال پر ریئیکشن یا رد عمل کا اظہار کرے، اور وہ رد عمل کا اظہار طیش کی صورت میں بسا اوقات اس کے چہرے، بسا اوقات اس کی طبیعت پر ظاہر ہوتا ہے، اور یقین جان لیجیے اس کے طیش کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد موجود لوگ بھی اس کے طیش سے متاثر ہوتے ہیں۔ ٹوسٹ ماسٹر صاحبان اور میرے معزز سامعین و ناظرین، انسان ایک پرتعیش اور عیش کی زندگی اسی صورت گزار سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس طیش پر قابو رکھ سکے، کیونکہ اس کا طیش ہی ہے جو اس کی ذات میں اس کی قدامت پسندی پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اگر انسان ایک پرتعیش اور عیش بھر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا تعلق مادی اشیاء سے نہیں ہے، اس عیش کا تعلق اس کے اندر موجود سکون سے ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی پرتعیش اور عیش کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یقین جان لیجیے آپ کو اپنے اندر پیدا ہونے والے طیش پر قابو پانا پڑے گا، چونکہ یقین جان لیجیے کہ زندگی کی جو اصل روحانی یا زندگی کا جو اصل روحانی مزہ ہے وہ پیار، محبت بانٹنے کے اندر ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے اندر محبت بانٹیں اور اس عیش کا مظاہرہ کریں جس کی طلب ہمیں ہر وقت موجود رہتی ہے، اس طرح یقینی طور پر ہم اپنے طیش پر قابو پا لیں۔ منتظم فی البدی تقاریر۔ بہت شکریہ ممتاز ٹوسٹ ماسٹر باروانی۔ اور یہ موضوع میں نے بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل کا ایک مصرع ہے اس میں سے اٹھایا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو عیش میں یاد خدا رہے تو عیش کنٹرول میں رہتا ہے، اور تیش میں اگر خوف خدا رہے تو وہ تیش پھر سب سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب میں بلانا چاہوں گا اپنے مہمان فرحان حسن صاحب کو۔ فرحان صاحب، آپ کے لیے ایک انتہائی آسان موضوع جس پہ آپ کو 1 سے 2 منٹ تک اظہار خیال کرنا ہے۔ فرحان صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کیمرہ اور مائک کھول دیجیے۔ فرحان صاحب، فرحان صاحب شاید دستیاب نہیں ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمان شاہزیب خالد صاحب۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ اوہ، فاروق صاحب وعلیکم کیسے السلام۔ ہیں آپ؟ جی 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 ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ تو آج کی تھیم کے حساب سے ایک کہانی، 2 چٹخارے یا 2 ذائقے، اس پر آپ کو اظہار خیال کرنا ہے، اور آپ کا موضوع ہے دھوپ اور چھاؤں۔ دھوپ اور چھاؤں، ٹوسٹ ماسٹر شاہزیب خالد۔ اچھا فاروق صاحب، معذرت کے ساتھ پہلے ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے پلیز؟ دھوپ اور چھاؤں۔ نہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ آج کی تھیم میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آج کی تھیم ہے ایک کہانی، 2 فلیورز یا 2 چٹخارے۔ صحیح تو صحیح، اسی پہ سمجھ گیا آپ کو سمجھ۔ ٹیبل ٹاپک پہ جو موضوع دیا جا رہا ہے وہ دھوپ اور چھاؤں۔ آپ اپنی کہانی سنا سکتے ہیں جس میں دھوپ کا بھی ذکر ہو، چھاؤں کا بھی ذکر ہو، یا جو آپ ظاہر خیال کرنا چاہیں، انگلش یا اردو میں۔ بہترین بہترین۔ السلام علیکم آپ سب کو، اور خوش آمدید، اور جزاک اللہ فاروق صاحب مجھے دعوت پیش کرنے کا، فی بدیع التقریر میں سب سے پہلے بلانے کا۔ تو آج کا موضوع ہے میرے بعد دھوپ اور چھاؤں۔ اس کو میں کس طرح آپ کے سامنے پیش کروں کہ میرے نزدیک دھوپ اور چھاؤں کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا یہ تھا کہ میں چھاؤں پسند کرنے والا شخص ہوں، کیونکہ مجھے الجھن ہوتی تھی دھوپ کی شعاؤں سے، سورج کی شعاؤں سے، اور ہمیشہ میں درخت ڈھونڈا کرتا تھا جب بھی میں چلا کرتا تھا سڑکوں پہ، کہ کہیں پہ سایہ مل جائے اور میں اس پہ اپنے آپ کا ٹائم پاس کروں۔ لیکن دھوپ کی اہمیت مجھے جب محسوس ہوئی
میں نے اس کو جب پہچانا، جب میں نے رات کی تاریکیوں میں چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا اور جانا کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، میں یہ سوچا کہ لوگ اس چاند کو کیوں پسند کر رہے ہیں. اس چاند میں تو داغدار ہیں، اس کے اوپر تو کافی گڈھے ہیں، اور یہ تو اس کی خود کی کچھ روشنی بھی نہیں ہے، تو لوگ اس کو کیوں پسند کریں؟ کیونکہ عام طور پہ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کسی بھی شخص میں اگر کوئی نقص ہو تو وہ لوگ ان سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چاند میں تو نقص ہی نقص ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں. تو میں نے جانا کہ جب یہ چمکتا ہے تو لوگ اس پہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی خوبصورتی میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ جتنا بھی ناگوار ہمارے اوپر گزرے، اگر یہ نہیں چمکے تو، لیکن پھر بھی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سورج جو دن بھر ہمیں دھوپ دے رہا ہوتا ہے، وہ جب رات میں اس کے پیچھے ایک سایہ تلے درخت جیسے ہمیں سایہ دے رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اس کو روشنی دے رہا ہوتا ہے اس کے برعکس، اور وہی روشنی پوری رات میں دنیا کے اوپر چمک رہی ہوتی ہے، اور اسی سے ہی جو لوگ ہوتے ہیں اس سے دل افروز ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہی دیکھ کے اپنا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو وہی سورج کی دھوپ جو دن میں ناگوار گزر رہی ہوتی ہے، وہی دھوپ، وہی اس کی چمک، وہی سورج کی چمک اس چاند کو، اس نقص بھرے چاند کو خوبصورتی میں تبدیل کر رہی ہوتی ہے. اور لوگ چاند کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. وہیں سے پہ مجھے سورج کی دھوپ کی خوبصورتی سمجھ آئی، اور پھر اس کے بعد سے وہی دھوپ میرے لیے کافی اوپر ترجیح میں چلے گئی، کافی پسند ہونے لگی مجھے وہی دھوپ. آپ کے حوالے فاروق صاحب؟ بہت شکریہ شاہد خالد صاحب. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک آسان موضوع ہوگا، لیکن اس آسان موضوع کو بھی آپ نے ایک انتہائی خوبصورت فلسفیانہ موضوع میں بدل دیا. اور یہی ٹوسٹ ماسٹر کا ہمارا جو ٹیبل ٹاپک ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کی رو کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں کسی بھی موضوع کو لے کر. تو یہ ایک اس کی مشق ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنی تھاٹس کو، اپنی سوچ کو مجتمع کر کے حاضرین کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے کم سے کم وقت میں. بڑا اچھا آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ. اب ٹوسٹ ماسٹر فرحان حسن، اگر آپ دستیاب ہیں تو آپ کی طرف بڑھا جائے، اور اگر آپ دستیاب نہیں ہیں تو میں اپنے ثواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ٹوسٹ ماسٹر اصغر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کیمرہ اور مائکروفون آن کر لیں. ٹوسٹ ماسٹر اصغر اماتن دستیاب ہے، لیکن آج میری بدقسمتی یہ ہے کہ میری شکل کو، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، میری بدقسمتی ہے کہ میری شکل نظر نہیں آ رہی ہے. باوجود مجھے نہیں پتا کہ یہ سازش ہے ممتاز ٹوسٹ ماسٹر ڈی ٹی ایم طلحہ کی. جی، اس پہ ہم تحقیقاتی کمیٹی بٹھا دیں گے کہ یہ کس کی سازش ہے. آپ کہیں کیمرے کے آگے دیکھیں، کیمرے کے آگے اگر لڈ آپ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ ایسے تب بھی تصویر چلی جاتی ہے، تو شاید اس کو ہٹا کے دیکھیں، کیا پتا آپ کا چہرہ کس مبارک کو ہٹا کے دیکھے سر؟ ابرار صاحب آپ میری کیمرے کے ہیلپ آگے ایک کریں لڈ تو. ہوتی ہے، اسے جی آپ جی، بند کرتے ہیں تو تب بھی تصویر اس طرح چلی جاتی ہے آپ کی. ہاں وہ میں نے بند کر کے دیکھ لی. میرے خیال ہے میرا تکلیف شاید استثنائی ہوتے ہیں. میں نے وہ کر کے دیکھ لیا، وہ تجربہ ہوا نہیں. بہرحال آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ ہم آپ کی تصویر نہیں دیکھ پا رہے ہیں. بہرحال آپ کی سماعتیں، آپ کی آواز ہماری سماعتوں میں رس گھول رہی ہے. جی جی. تو آپ کو میں موضوع بھی ویسا ہی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ جس طرح آپ اظہار گفتگو کرتے ہیں وہ بڑا پسند ہے، ایک ہلکے پھلکے انداز میں زندگی کے فلسفے کو آپ اتنا مزاحیہ اور لذیذ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. تو آپ کے لیے عنوان ہے ہنسی اور آنسو. ہنسی اور آنسو، ٹوسٹ ماسٹر محمد اصغر. اسین اور ہنسی اور آنسو، اسمائل اینڈ ٹیئر. اللہ اکبر.
मैं अभी उम्र के 5वें दहाई में हूँ। मैं मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बताया गया था कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं चीख रहा था और चिल्ला रहा था। डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि ये एक सेहतमंद बच्चे की अलामत होती है। मेरा ख्याल है कि मैं एहतजाज कर रहा था, या फिर शायद अभी बात खुलने की देर थी। इसके बाद मुझे दूसरी चीख ना याद है, ना दूसरों ने हवालों में उसका तज़किरा किया है। हंसी अलबत्ता याद है, लेकिन ये ज़माना जवानी का है, जब फूल खूबसूरत होते थे, जो कि अब मुझे डराते हैं। इस 5वीं दहाई में दाखिल होने के बाद मेरी हंसी से ज्यादा आंसुओं की अहमियत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब के आंसू सिर्फ नाराजगी के नहीं होते, आंसू सिर्फ सजा के नहीं होते। 5वीं दहाई में, जिंदगी की 5वीं दहाई में आंसू शायद अफसोस के होते हैं, उन कामों के होते हैं जिनको हम बावजूद न कर पाए, उन अदाइफ के होते हैं जिन पर हम बावजूद न पहुंच सके, उन अरमानों के होते हैं जिनको हम साकार न कर सके, और उन लोगों के होते हैं कि हम चाहते थे कि हम जिनकी जिस तरह खिदमत करें, हमने वो मौके गंवाए। अब आंसू, हंसी से ज्यादा आंसुओं का हमल दखल है। शायद इसकी वह एक वजह यह भी है कि इस आंसू अब ऐसे मौके पर भी आते हैं जब वो मौके हंसी के हुआ करते थे, या अब भी करते हैं। टोस्ट मास्टर, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया असगर साहब, आपने भी एक खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिरी बार मैं दावत दूंगा टोस्ट मास्टर फरहान हसन को, अगर वो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहें, अगर वो दस्तयाब हैं, वरना फिर हम इस सिलसिले को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और आज हमारे 5 मुकर्रीन थे: टोस्ट मास्टर आबिद अली हबीब, टोस्ट मास्टर अबरार वानी, टोस्ट मास्टर शाहजेब खालिद, और चौथे मुकर्रिर थे टोस्ट मास्टर असगर। तो इनके औकात, अगर इनकी तकरीरें इनके मखसूस दौरानी के अंदर रही हैं, हम टाइमर से पूछते हैं। तमाम दौरानिए के तमाम मुकर्रीर आज के हमारे टाइमर एक दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो दोनों क्लब के मुश्तरका सदर भी हैं और टाइमर भी हैं, तो सारे फैसले उन्हीं के हाथ में हैं। तो हम उनकी बात पे यकीन करते हैं कि सारे मुकर्रीन अपने दौरानिए के अंदर रहे हैं। और ये आपके सामने टेबल टॉपिक की फारूक मल्टीपल चॉइस फारूक आ साहब, चुका है। यही 4 मुकर्रीन थे। आप तस्दीक कर सकते जी हैं। ओके। जी। तो इसमें आप अपने पसंदीदा मुकर्रर को वोट करके अपनी इस जिम्मेदारी का सबूत दें। और इसके साथ ही मैं आज का ये इजलास टोस्ट मास्टर ऑफ द डे टोस्ट मास्टर आयजा उस्मानी के हवाले करता हूं। Thank you. Now for our Let's Word It segment, which I've been trying for the past half hour to finish. It's done. It's done. I came up with something in the end. Now over to DTM Aspanaz so that we can hear everybody's writing. Yes, so I came up with what we can say sequel or prequel of my last Let's Word It segment, and now today I have given people to think about who they were past 10 years ago and who they are now. Because previously in Let's Word It segment I asked about in future,
about future, and now I am asking about their past and present. So this is quick. So our first is future was just a moment. ये आवाज थोड़ी सी कम आ रही है अस्मा। मेरी आवाज सही आ रही है? ये अभी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जी जी। तो टोस्ट मास्टर असगर, आप तैयार हैं? आर यू रेडी टोस्ट मास्टर असगर? जी या हेलो आपको वक्त दरकार है? हेलो चले हम Aiza, are you ready? We can move towards you if you're I think Toastmaster right up Ezra to- did say something. Yeah, but यस ये okay, okay. Yeah, जी इंटरप्रिटेटिव okay. रीडिंग की बात हो रही है Yeah, extempore writing. जी, extempore writing. Oh, yes, I have written something half of the way because I was doing it other things. But if you think I should read it now, I'll go ahead. Okay, okay. I can Okay. do it now, and if you want to do it in the end. We can come back to him after the other speakers. Sure. Yeah, that's why. Up to you. Okay, fine. Aiza, over to you. Okay. Well, who was I 10 years ago? And who am I now? Well, if I gave you like a very standard basic answer, if I just did the math, I was 9. I'm 19 now. But I haven't told you who I was. I've just told you my age. So, because the real difference isn't just about the years, it's about how I thought. It was about how I saw the world. It was about in 10 years how I've grown. At 9, my world was very small, but it was magical. My biggest heartbreak, my brother breaking my favorite toys. At that age, it felt like the end of the world. Because when you're 9, there's no bigger treasure than your own toys. My biggest decisions, standing in a shop with Nana, debating which snacks to choose. I would stand in front of the shelf, just staring at those lines of those chips for at least 10 minutes, the red ones or the green ones, and almost always chose the same one. That was me, a child who believed that the smallest choices mattered, who lived in a world where every day was filled with curiosity. I wondered why the sky changed color, why people smile when they're sad, and why grown-ups always feel so busy. At 9, I didn't realize it, but I was already practicing something important. Questioning the world, trying to make sense of it, learning through even the smallest moments. Fast forward 10 years to now, today. I am 19. The toys are now replaced with responsibilities. My problems are no longer broken cars or dolls, but broken expectations and the pressure to figure out my future. And my questions are bigger, sometimes not solved by research. More like, what path should I take in life? How do I balance what I love and what the world expects from me? What kind of a person do I want to be? And my decisions, well, they feel heavier now. Instead of chips, it's about choosing studies, careers, habits that could shape the next 10 years of my life. But here's the interesting part. The same childlike curiosity that was there 10 years ago is still here now. Back then, I was learning about the world. Now, I'm trying to find my place in the world. When I look back, I realize that what the child I was at 9 taught me the lessons that I still use today. From my brother, who incessantly had his mission in life to break every single toy I had, I learned that not everything lasts forever, no matter how much you want it to. And that's okay. What matters is what you've rebuilt. From my Nana,
I learned that love doesn't always come in grand gestures or big birthday parties or huge balloons. It comes in something as simple as a walk to the shop to get favorite snacks. From my own curiosity, I learned that love doesn't always stop you. Nothing stops you from getting what you want. Your curiosity never stops you. Growth starts with questions because once you stop asking, you'll stop growing. So the lessons have shaped the 19-year-old, not standing, sitting here today. I'm still growing. I'm still questioning, but maybe with a clearer sense of who I am becoming. So who was I 10 years ago? And who am I now? 10 years ago, I was a curious child. Today, I am a curious adult. The world has changed around me. Responsibilities have grown, but that little spark of curiosity, the part of me that wonders, that dreams, that tries to understand, still remains the same. And maybe that's the beauty of it. We don't leave our childhood self behind fully, we carry them with us as reminders of who we were and as foundations for who we are becoming. 10 years ago, 10 years from now, when I am 29 and I look back at 19-year-old me, I hope that I will smile again, realizing that today's questions and worries were just another step in the journey. They were something as simple as snacks. Because in the end, who we were is never lost. It's there. We don't lose it. We just kind of mold it to become another part of us and who we will be. Thank you. Thank you so much, Aiza. I'm really glad that you chose to speak and you came up with so wonderful memories of everyone listening to you. Because we all have been through this journey. And believe me, you Gen Z are experiencing a lot different than us. At our times, from 9 to 19 is not this much of difference. We were not that much heavily burdened like you people are right now. World has changed so fast. But yes, those memories are still there. What we were in past, we are still what we are. But those that have been saved or molded, like the world that is changing around us. So next speaker, I would request Toastmaster Irfan Farooqi. Oh, sorry, Irfan Farooq. Irfan Qureshi. Okay. Irfan Qureshi. Toastmaster Irfan Qureshi. Is he here? No, I guess he's not. DPM Abrar Wani, are you ready? Yes, I am. Am I audible? Yes. जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं अपने ख्यालात का इजहार उर्दू ज़बान में करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि मुझे कितना वक्त दिया जाएगा? 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, क्या आपने अपनी अमली ज़िंदगी में कभी किसी शेर को देखा है, या कभी आपका आमना सामना किसी शेर से हुआ है? वही शेर जिसके अंदर प्यार मोहब्बत की रूह कभी भी पनप नहीं सकती, वही शेर जो अपनी हैवानियत में किसी जानवर में के साथ भी अपनी मिसाल नहीं रखता। जी जनाब, मैं एक ऐसे शेर की बात कर रहा हूं जो इख्तियारतन मेरे अंदर मौजूद था। ऐसा शेर जो मेरे ख्याल से किसी बुज़दिल शख्स की मानंद छुपा हुआ एक कोने के अंदर बिला वजह धाड़े जाता था। जी जनाब, ये बात है आज से 10 बरस पहले की। दुबई के दूर अफ्तादा इलाके के अंदर एक फलक शिगाफ इमारत के 5वें माले में कमरा नंबर 513 के अंदर एक शख्स दो जानों बैठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिरियाजारी और रोया के अंदर मशगूल था कि उसी लम्हे उसके अंदर एक ख्याल ने जन्म लिया।
کیا تو وہی شخص نہیں جس کے اندر ایک شیر موجود تھا؟ یہ وہی شخص تھا جو غصے کی لپیٹ میں جلتے انگارے کی مانند تھا کبھی. اس کی شخصیت آندھی کی طرح بے قابو اور اس کے الفاظ تلوار کی مانند کاٹ دھار تھے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کا جاہ و جلال اس کے غصے سے کہیں زیادہ ہے، دوست احباب اس کے قریب آتے تو ڈرتے اور دشمن اس کے خشم آلود چہرے سے لرزتے. اس کے مزاج میں گویا ایک اضطراب تھا. اس کی روح مضطرب تھی، جیسے سمندر کی موجیں طوفان سے پہلے بے قرار ہوتی ہیں. اللہ کے حضور گریہ زاری میں مشغول وہ ہتھیار ڈال چکا تھا. اللہ کے حضور معافی کا طلبگار، کیونکہ اسے وہاں بیٹھے اپنے گھر والوں کی یاد ستائے جا رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ تمہاری والدہ کو کینسر ہے اور انہیں تمہاری سخت ضرورت ہے. گویا میرا غصہ، میرا جاہ و جلال ایسے ڈھیر ہوا جیسے وہ ایک بلڈنگ کے ملبے کی مانند. وقت کے پہیے نے گردش بدلی اور آج وہی شخص راولپنڈی کی بستیوں میں اپنی دنیا بسائے بیٹھا ہے. اب وہ غصے کے بجائے تدبر پر اعتبار کرتا ہے اور قیادت کا پیکر ہے. اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ اب تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کا رنگ بکھیرے فضا میں دھنک کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. وہی ہاتھ جو کبھی مٹھی میں جکڑے ہوئے غصے کو منون ظاہر کر رہے ہوتے تھے، اب دوسروں کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. جی جناب، اب منظر یہ ہے کہ وہ اپنی محفل سجائے بیٹھا ہے اور کچھ لوگوں سے اس وقت ہم کلام ہیں. شاید اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہے، جیسے ریگستان میں یکا یک کسی نخلستان کی ہوا چلنے لگی ہو. آج وہ کہہ رہا ہے آپ تمام حضرات سے کہ میرے ٹوسٹ ماسٹر صاحبان، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، میری اپنی ہے. میں ہی وہ شخص ہوں جو کل تک ایک بھڑکتی آگ تھا اور آج ایک روشن چراغ کی طرح لوگوں میں روشنی بانٹ رہا ہے. میرے قدموں نے دبئی کی خاک چھانی، مگر میری روح کو سکون یہاں راولپنڈی کی گلیوں میں ملا، جہاں میں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو ایک رہنما ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہی سفر ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی جاری ہے. میں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 ادارے، 3 کمپنیاں کھڑی کی ہیں اور اللہ رب العزت کے کرم سے پیار بانٹتا ہوا مثبتیت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ 10 سال پہلے میں ایک آندھی تھا اور آج ایک سایہ دار درخت. میرا سفر محض مکانی نہیں بلکہ روحانی ہے. میں نے خود کو پہچانا، سنوارا اور دنیا کے سامنے ایک نئی صورت میں اپنے آپ کو پیش کیا. اور یہ سفر ابھی رکا نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو آغاز ہے ایک ایسی داستان کی جو بہت ساری داستان رقم کرنے کے لیے مسترب ہے. شاید علامہ اقبال نے یہ چند سطور میرے لیے ہی بیان کی تھی کہ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار و زبوں. شمع محفل واپس آپ کے حوالے. بہت شکریہ ممتاز ٹوسٹ ماسٹر ابرار وانی، جس خوبصورتی سے آپ نے اپنی تبدیل ہوتی ہوئی شخصیت کا ذکر کیا. یہ یقیناً آپ اس سے گزرے ہیں تو آپ زیادہ بہتر اس کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے الفاظ نے ہمیں بہت اچھی طریقے سے اس کو محسوس کرنے پہ جانب کیا. اب میں Now I would request Toastmaster guest Farhan Hassan, who has also written on the topic. So over to you, Farhan Hassan. Okay.
Farhan, are you there? Okay, meanwhile, can I request Toastmaster Asghar? Are you ready? Yes, actually, I was hoping for my video to turn, but it seems ये लाइलाज है. तो I can go without it. आज सुबह मैंने नहाया धोया, अच्छे कपड़े बदले, शेव किया, बाल बने. अब मैं 2 घंटे से नजर नहीं आ रहा हूँ. Now I've decided to go without it. Should I start? Yeah, sure. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I heard everything changes drastically with the passage of time. My life and its related issues didn't appear merely 10 years ago. But of course, I was younger, more energetic, and had a bigger dream. I failed to realize all of them. It doesn't mean nothing changed in last 1 decade. They didn't change drastically. There was no revolution in my personalities in terms of being extrovert or introvert. My religious, political, economic, social ideas merely changed in the margin. But when I look back and see the biggest change, 10 years ago, I thought reading all type of the book is the most important thing one should have in the world. Today, I believe I was wrong in it. As a result of this, I have been reducing my reading and doing it successfully. 10 years ago, I thought, since I'm well read, I know how to write, how to pronounce things, and my accent should be the ideal one based on my reading. And I can write in a correct I can write grammatically correct sentence. I was wrong. Above all, if I could go back 10 years ago in my social life, I would have a long last conversation with my now deceased grandmother. I would have asked questions and tried to hear more of the stories about her youth, her marriage, her hardship, her life weave the things, her aspiration, hopes, and regrets, the things that I had never asked and now don't know. Finally, the one thing which is discernible, which I did in the last 10 years or changed me, is I'm gradually detaching myself from my ideas. Now I'm more able to see my mistakes, and my blunders are more visible to me than they used to be some 1 decade ago. In retrospective, at that time, I believed I was perfect. And in fact, I was narcissist. I wanted to be complete and talk more about myself. Today, as compared to 10 years ago, I'm able to see myself from other perspective. I always have been a slow learner and a laggard, but I've been continuously learning. I did not realize it 10 years ago. I now realize it more conscious at more conscious level. Now, some frightening things also happened. As I earlier mentioned, I found life weird, unpredictable,
and totally under the control out of my five senses. I thought some 10 years ago that it was quite predictable and it's a straight line. Lastly, as I mentioned in my write up, I used to love flowers. Now they are scaring me. But it is what it is. Over to you. Toastmaster Asghar, for sharing your journey of 10 years. And what I had felt the same, that now we are becoming more mature, what we were earlier. This is how life is and how people are shaped. So now I would request our last speaker, Toastmaster to be potential Toastmaster Farhan. And Talha, there is a person who requested that he is unable to join. Jasir. Yes, Farhan has confirmed that he is with it. Are you talking about anyone else? Okay, Farhan, are you there? Farhan did, yeah, he's there. Yes, I'm here now. Sorry, actually, I got official call, so I had to leave. But now I'm pretty much here. So, Assalamu alaikum, everyone. So, 2 years is a long time, but also a short time. Long enough to transform who you are, yet short enough to remember vividly who you used to be. Life, after all, is made of ephemeral moments, fleeting yet powerful enough to shape destinies. 10 years ago. 10 years ago, I was pure energy, eager, restless, hungry to prove myself. Um, Back then, I was a doer, reliable, efficient, always on the move. But if I'm honest, my vision was limited. I was busy keeping the wheels turning without realizing that I could actually redesign the machine. Those years were filled with ephemeral victories, targets achieved, deadlines met, tasks completed. They gave me confidence, but they also taught me resilience when resources were scarce, discipline when time was short, and humility when mistakes turned into lessons. Actually, it was the apprenticeship every leader must go through. Not glamorous, often ephemeral, but absolutely necessary. But as the years passed, something shifted. The problems became bigger, the stakes higher, and I realized leadership isn't about doing everything yourself. It's about building systems that run without you and teams that grow because of your vision, not just your supervision. At Pakata Family Takaful, this realization came alive. Customers once waited endlessly for payouts. By redesigning processes with my team, we cut turnaround times by 67% in just 2 years. Families ready to surrender were retained through a redesigned withdrawal strategy, improving conservation by 40%. And then came the boldest innovation: instant withdrawals.
In our industry, the standard was simple but frustrating. Customers request a withdrawal from their own deposited funds and then wait. 5 to 15 working days was the norm because companies paid from their funds invested in some other funds. We asked a different question. Why should a family in need wait 2 weeks for what is already there? So we reimagined the system. For a nominal charge of 50 rupees, members could now receive their funds within 5 minutes, not 15 working days. What others thought was impossible, we made standard. This is digital transformation in action, solving real problems at real speed with real impact. An ephemeral delay of 2 weeks was turned into an instant solution. My journey then took me to Salam Takaful, where I had the privilege of establishing Pakistan's first dedicated service quality and customer experience department in both general and life insurance. This wasn't just a department. Actually, it was a revolution. For the first time, customer centricity was placed at the heart of the business model, supported by digital transformation. From system integrations to customer experience redesign, every initiative echoed one belief. Technology is not about creating ephemeral satisfaction. It's about building enduring trust, dignity, and delight at every touchpoint. Who I am now, today, I don't just see tasks, I see ecosystems. I don't just resolve problems, I design frameworks. I don't just manage processes, I drive digital transformation. My questions have changed. I no longer ask, how do I get this done? I ask, how do I make this meaningful, lasting, and transformative? Looking ahead, if 10 years ago I was proving my potential, today I am fulfilling it. And tomorrow I aim to expand it, to lead not just with efficiency, but with vision, not just managing the present, but shaping the future. Because leadership is not about titles or corner offices. It's about leaving behind systems, cultures, and values powered by digital transformation that thrive long after you moved on. The future doesn't arrive, the future is created, and that's the journey I am on. Thank you. Thank you so much for, and you used word of the day that is very much appreciated. You used multiple times, and I guess you have taken everyone's task complete for using the word of the day. Now, we are done with all the example writing segments, and we're really happy to learn everyone's journey. Toastmaster Isa told us how she was when she was child and how she is exploring right now. Then we had Toastmaster DTM Abrarwani, who just told us that how raging lion he was, and now right now how he is more calm and totally different person. Then Toastmaster Asghar, you rightly said that every time we are, sometimes not only male I have seen, even females are narcissist, and they are like they want
everything for themselves and they want their words to be understood. But later on, when they are mature, like we are, and I guess it is from Toastmaster as well that we are becoming a better listener and we are understanding everyone. Then Toastmaster Farhan, you took us to your through your journey of your transformation that you did at your workplace. Amazing. Thank you, everyone. And now I'll say something that where I was when 10 years ago, I was the same, but the life was routine, mechanical. I was doing my job and office and few friends, and that was the time when every one of my friends were getting married, and we were chatting and discussing these activities. My sister was getting married, and there were like that time, that era when there were butterflies in the stomach, and we were enjoying. Everything is lovey-dovey. Right now, we are, and my friends are as well, we are matured, we are understanding, and everyone has their own life, their own perspective. But with Toastmaster, I've learned that you are become more mature and more understanding. Being in leadership position is also teaching us a lot. Thank you everyone for your input in Let's Word It segment. Now I'll request Toastmaster Isa to take the charge. Thank you so much, DTM Asmanas. Now we can see apparently Toastmaster Mohammed Aswar, who conveniently is our genuine general evaluator. So over to you. Husne, our eyes are permanently damaged, but our ears are yet to suffer the misfortune of hearing. Now, I think we can. Thank you. Thank you very much. Um, Dear Toastmasters, now we are in the last segment of our program, Journal Evaluation. I am Toastmaster Asgar, and today I'm your journal evaluator. In evaluation, we identify the area of improvement while making a recommendation. But before doing both of them, we highlight the good areas of who did what. Let's begin from the prepared speeches. Today, our first speaker was DTM Muhammad Farooq, delivered a speech in Urdu. I would like to call DTM Irfan Farooqi to evaluate DTM Muhammad Farooq. Toastmaster TTM मोहम्मद फारूक, आपकी तकरीर को उर्दू में सुना जाए या इंग्लिश में, यकीनन बहुत लुत्फ महसूस होगा। जुबान की ज़बानी लफ्ज आपके मुंह से ऐसे निकलते हैं कि जैसे वो कतार बांध के पीछे इस इंतजार में खड़े हैं कब उनको इज़्ने बारियाबी अता हो और कब वो आपके मुंह से बना दे। अल्फाज का चुनाव हो, लफ्जों की मुहावरतन बंदिश हो, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू सुनने को मिलती है। दूसरी खूबी जो आज भी नजर आती है, आज भी नजर आई है, वो आपके हल्का फुल्का को लुत्फ लहजा। तो बहुत बड़े मजाक नजर नहीं आते, तो बहुत संजीदा तकरीर नजर नहीं आती, हल्के फुल्के को लुत्फ लहजे में आप बातें करते हैं। मसलन 6 सितंबर यौम दिफा को आपने यौम पैदाइश के साथ इस खूबसूरत लफ्जों, मुहावरों, फिक्रों और कहानियों में आपने जोड़ा, वो बहुत खूबसूरत लगा।
آج تک تو میں اپنے بارے میں سمجھتا رہا کہ میرا یوم پیدائش ذرا منفرد سا ہے، کم لوگوں کا ہوتا ہے، مگر آج تو مجھے آپ بھی مل گئے۔ آپ 6 ستمبر کی پیدائش ہیں اور میں 11 ستمبر کی پیدائش ہوں، اور 11 ستمبر میں بچپن سے قائد اعظم کے انتقال کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور میں ہر مذاق کرنے والے کو فخریہ کہتا تھا، ایک بڑا قائد اس دنیا سے رخصت ہوا تو ایک اور قائد پیدا ہو گیا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ بھی ایک بہت خوبصورت دن پیدا ہوئے گا، آپ کے دن کی یادیں بھی بہت اچھی ہیں۔ اس دن کے حوالے سے پھر اختتام پہ جا کے جس طرح آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ آپ کیا کیا ہر 6 ستمبر کو کیا نیا کام کرتے ہیں، کوئی کہیں پانی پلانے کے، پانی کے انتظامات کو آپ نے پیش کیا، تو آپ نے آخر میں ہمیں جو دعوت دی کہ ہم بھی 6 ستمبر کے دن کوئی ایسا ہر سال کام کا عہد کریں جسے پورا کر سکیں۔ انگریز تو سال کے آغاز میں ایک عہد باندھتا ہے اور ایک ہفتے میں اسے توڑ دیتا ہے نیو ایئر ریزولوشن کے نام پر، لیکن شاید آپ کا یہ مشورہ بہت اچھا، بہت کارآمد، اور زندگی میں ہم میں سے ہر شخص کو استعمال کرنا چاہیے کہ یادگار دنوں کے حساب سے کوئی اچھا کام کریں جو آپ کے بھی کام آئے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے۔ آپ کی تقریر بہت اچھی اور بہت خوبصورت تھی، تاہم ایک آدھ بات مجھے ایسی محسوس ہوئی جو صوتی طور پر دیکھنے میں اور آواز میں دو جگہ پہ تنگ کر رہی۔ آپ کا کیمرے کا اینگل اتنا قریب تھا کہ بہت دفعہ آپ ہاتھ ہلا رہے تھے مگر آپ کے ہاتھ نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ کوئی ہیڈ فون استعمال کریں اور کیمرے سے تھوڑے دور ہوں تو وہ جو آپ کی باڈی لینگویج ہے، آپ کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھوں کی جنبش ہے، جو آپ کے بدن کا استعمال، آواز کے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ مجموعی طور پر بہت شاندار تقریر تھی، بس ذرا تھوڑا سا چیز ٹھیک کیجیے اور بہترین تقریر میں جنرل ایویلیبل۔ Thank you, Farooq Saab, for evaluating, Farooqi Saab, for evaluating Farooq Sahab. آپ دونوں دو ایسے آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر مجھے اپنے گھاس ہونے کا خیال آتا ہے اور ڈر لگتا ہے کہ کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے۔ اب میں آپ دوسرے تقریر کی جانب بڑھتا ہوں۔ دوسری تقریر ہے ٹوسٹ ماسٹر فاروق، دوسری تقریر عرفان فاروق صاحب آپ کی ہے۔ دوسری تقریر یہاں لکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا کہ وہ آپ کی ہے، اور آپ کو ایویلویٹ کون کر رہا تھا؟ ایویلویشن کے لیے کس کا نام تھا؟ اسما ناز؟ ٹھیک ہے جی، اسما ناز، اوور ٹو یو۔ میں کیمرہ کھول لیتی ہوں۔ بند ہی کر لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی، آ رہی ہے جی، ممتاز ٹوسٹ ماسٹر عرفان فاروقی، ہاتھوں میں ہاتھ، کیا مضمون آپ نے موضوع چنا جو سب کے لیے بہت ہی اپنی طرف مشغول کرنے والا تھا۔ پر اعتمادی، بے جھجک انداز، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ دیکھنے میں تو جو یہ آپ کا منصوبہ تھا، تحقیق اور پیش کرنا، یہ آپ نے اس طرح سے ہمیں بتائیں چیزیں کہ بہت آسان لگی، لیکن سچ بات بتاؤں، جب پہلی بار میں نے یہ تحقیق اور پیش کرنے والا منصوبہ چنا اور تقریر کی تو مجھے مشورہ دیا گیا کہ آپ اس کو دوبارہ کریں، کیونکہ واقعی میں یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یقین جانیے میں نے محنت کی تھی لیکن شاید مزید کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے ہمیں جال کے بارے میں بتایا، اس سے فوراً میرا دماغ جو ہے وہ مایا جال کی طرف چلا گیا۔
जो मैट्रिक्स एक मूवी है उसमें उस माया जाल का जिक्र है, और आपने उसी तरह से हमें मुंसलिक किया उससे। मैंने इसको मुशाबहत दी उससे, जैसे मोतियों की माला होती है और वो इस तरह से पिरोई जाती है कि हर मोती का अपनी जगह पे एक किरदार होता है, और धागा भी जो होता है वो भी सबको जोड़ के रखता है बहुत मजबूती से। इब्तदा से लेकर इंतहा तक हम जान चुके थे कि किस तरह से फंगाई अहम है किसी भी दरख्त की नशोनुमा के लिए। ना सिर्फ वो ग़िज़ा का ग़िज़ा पहुंचाने का काम करता है, पैगाम रसानी का भी करता है। आखिर में हमें जो सबक मिला वो ये कि इंसान भी दरख्तों की तरह आने वाली नस्लों के लिए अहम अहम है, नशो नुमा के लिए, जो हमारे लिए मुअम्मर हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं। उनके तजर्बे और तवानाई से हमें सहूलत मिलती है आगे बढ़ने में, और हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आपका मंसूबा मैंने मुकम्मल पाया, तकमील हुई, मेरी तरफ से आप क्वालिफाइड। माना कि एक उम्दा तकरीर बेहतरीन लवाजमात के साथ पेश की गई, लेकिन हम इसमें मजीद निखार पैदा करने की गुंजाइश देखते हैं। मैं आपको सराहूंगी कि आपने इसमें सारे उनसर थे एक उम्दा तकरीर के। सबसे पहले मैं वो बता रही हूँ, सामीन की आंखों से राब्ता, हाथों की हरकत और सकनात, साफ गोई और आवाज का उतार चढ़ाव। हालांकि इसमें हमारे पास मार्जिन कम होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आवाज का उतार चढ़ाव के साथ इंसाफ किया। काफी सोचने और ढूंढने के बाद मैंने दो इस्लाहात ढूंढ निकाली। सबसे पहली तो ये कि आपका मंसूबा तहकीक और पेशकश के बारे में था, तो सारी मालूमात हम आपकी जुबानी सुन रहे थे, लेकिन आज के दौर में हम अदम तवज्जुही का शिकार हैं। हमारे लिए इन आती हुई मालूमात का पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्या ही बेहतर हो जाता अगर कुछ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो जाती। बसरी तौर पे तो हम हाजिर थे, लेकिन अगर मालूमात का तबादला इस तरह से होता है जो हमें समयी तौर पे भी मिलता, तो हमारे लिए बहुत आसानी होती। दूसरी चीज जो मैं गुज़िश्ता तकारीर में देख चुकी हूँ वो है तकरीर के चबूतरे का इस्तेमाल। वो आपने नहीं किया, और इसको मैं समझती हूँ कि आपकी थोड़ी थकावट हो गई है मुसलसल सफर की वजह से, तो आपने सोचा कि सुकून से बैठ के आज तकरीर की जाए। मजमूई तौर पर एक आला तकरीर, मालूमात से भरपूर, लेकिन अगर इसमें पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन हो जाती तो क्या ही मजा आता। अमूमी तज्जियाकार आपके हवाले। बहुत शुक्रिया DTM आसमानाज, आपके तज्जिए का। अगर आप भी बसरी तौर पर दस्तयाब होती और हम आपको देख सकते तो इस एवेलुएशन का मज़ा भी दोबाला होता। इरफान फारूकी साहब की एक आदत है, वो कहते हैं कि मेरा जो मुकर्रर है, जो मेरा जिस हदफ है मेरे जो तकरीर करने वाले का, वो भी हाजिर हो बसरी तौर पर और मेरा एवेलुएटर भी हाजिर हो। तो इरफान फारूक साहब, ये आप वाली जो बीमारी है वो मुझ में भी है। हमारे दो तकारीर के बाद अब बारी है, हाय अल्लाह, नाचीज की बारी है। I'm sorry, switching from one language to another language. Now it's time to evaluate the third speaker, Toastmaster Muhammad Asgar. Toastmaster Muhammad Asgar will be evaluated by DTM Talha bin Ahmed. Thank you so much, Toastmaster Asgar. As always, your speeches are very hard to evaluate, and today was doubly so, because the concept that you presented during the speech, or the purpose of your speech, was actually so prominent, so earth-shattering, so radical, that it overpowered every other aspect of your speech.
for me personally, it was difficult to shake myself awake from the deep consideration and engagement that your concept invited to actually evaluate this as a speech, but I will try. First of all, you started with a very loud voice and as if you were raring to go. And that is very unlike you, and I absolutely loved it because I've been advising this to you for a few months now that you should try a different approach. And today it really worked well. It pulled us instantly into the speech. You had very emphatic gestures, and your whole body was visible. And when you have this level of visibility and audibility, ladies and gentlemen, that's the point when it ceases to matter whether you're online or in person on a stage. So kudos on that, Toastmaster Asghar. Your storytelling was superb, from your upbringing in the village to your transfer to the city. You presented the paradox around village life very well, because that paradox also exists in literature, especially in Urdu literature, where we have, since most of our prominent writers and poets hail from rural areas, they extol the virtues of that life, but they're also cautious about, right? They're also cautious about the social, economic, and political downfalls of that life, which you presented beautifully. You had real passion and meaning. You presented a stunning contrast about aesthetic poverty, where the rich class somehow wants the poor to stay poor. And that is also, by the way, said about the values of humility and decency, because you don't find billionaires humble and decent. So what a contrast. And you painted a picture of people in misery. Your logic was irrefutable. Your source of romance, absence of work. Whenever we visit a city or a village, we find ourselves lost in its beauty because we don't have to work there. And that is true even for people visiting Karachi. They find the city lovely because they don't have to work here. So congratulations. I would just say that there was a slight bit of lack of emotions when you were presenting, you were expressing sadness and sarcasm. Other than that, your speech was almost perfect. Over to you. Thank you, DTM Tala bin Ahmed. Now, this is the end of the evaluation of prepared speaker. Do we have an evaluator for table topic speeches? Oh, we don't, sir. Okay, so then it's time to go towards the roll holders and request them to submit their report. And I would like to request DTM Tala to you as a grammarian and the word of the day timer. So please come up and submit your report to the meeting. Just like to pause for Azan and apologies as the vote counter and the timer. DTM Asma, you were sadly over time by quite a bit. Otherwise, your evaluation was my personal favorite. So apologies for that. Now, the grammarian report. Okay, I cannot compete with Masjid's Imam, so please give me a few. Okay, इरफान फारूकी की शर्ट पर भी इरफान फारूकी लिखा हुआ है. Okay. Okay. Anyhow, so first of all, starting with the word of the day, ephemeral was used by Toastmaster Farhan at least 4 times, and once more, but I missed that. It was used. Now for the language evaluation, both English and Urdu, and I will not divide it between good usage and corrections. So bear with me.
First of all, Toastmaster of the Day unleashed her usual barrage of poetic discourse. Some of the phrases that I could not for the life of you. Urdu was everywhere, warm and comforting like saffron. Beautiful contrast between Urdu and English. Saffron and chai. I mean, have you ever heard a better description of how Urdu and the merits, the beauty of both Urdu and English? And let me take also this opportunity to correct something that I did in the flyer. And that happens when you are making the flyer and the agenda. Urdu should not be limited to the East and English should not be limited to the West because these two languages go beyond culture. So that was pointed out to me that these two are truly pan-national languages. So that is one correction for myself. Someone said from the day one, so that should be ever since day one. In a speech, मेरे यौम पैदाइश पर पूरे मुल्क में जंगी तराने बज रहे थे. What an amazing contrast. पैदाइश में खुशी मनाई जाती है, ये आतिशबाजी की जाती है, तो आपने जंगी तराने का एक बहुत मुख्तलिफ रुख पेश किया. नरगे में और शिकंजे में, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा इस पे तवज्जो सबकी चाहूँगा कि पहले तरकीब इस्तेमाल हुई कि मैं मसाइल के नरगे में था और फिर शिकंजे में. तो ये इंतहाई खूबसूरत इस्तेमाल था क्योंकि जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज या विविड लैंग्वेज, जिससे अल्फाज से एक तस्वीर बना. नरगे में आना यानी आपको घेरे में ले लिया गया, शिकंजे में आना यानी आपको जकड़ लिया गया. तो पहले आप किसी चीज के नरगे में आते हैं और फिर उसमें जकड़ लिए जाते हैं. पहली दफा मैंने सुना तो मैंने ये सोचा कि शायद ये दोहराया गया है, एक ही लफ्ज दो दफा या एक ही मजमून दो दफा दोहराया गया है. लेकिन फिर मैंने गौर किया, मुझमें इंकशाफ हुआ कि ये दोहराना हरगिज नहीं है, बल्कि ये जबान का बेहतरीन इस्तेमाल. सिग्नल की जगह इशारा इस्तेमाल हुआ और जब भी मैं लाहौर या पिंडी या पंजाब के किसी भी शहर जाता तो हमेशा सिग्नल के लिए लफ्ज इशारा इस्तेमाल होता है, जो कि मुझे बेइंतहा पसंद है. क्योंकि सिग्नल के लिए सिग्नल अंग्रेजी का लफ्ज है और इशारा ही इस्तेमाल करना चाहिए. ट्रैफिक का अजदहाम. अब ट्रैफिक का मुझे उर्दू मुतबादिल कोई नहीं मिला. ट्रैफिक के लिए हम ट्रैफिक ही इस्तेमाल करते हैं. अजदहाम एक बहुत ज्यादा खूबसूरत इस्तेमाल. पत्तों की सरसराहट. फिर नेटवर्क के लिए लफ्ज जाल का इस्तेमाल, ये मेरी कम अज कम ज़ख़ीरे अल्फाज में नया इजाफा था. मैं होता तो शायद नेटवर्क की जगह नेटवर्क ही इस्तेमाल करता, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जाल एक बेहतरीन लफ्ज है. अजराह तफन्नुन इस्तेमाल किया गया. ये तरकीब बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस मौके पे यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, उस वक्त इस वजाहत की जरूरत नहीं थी क्योंकि सामीन बखूबी वाकिफ थे कि अजराह तफन्नुन ही कहा जाए. पैगाम रसानी. इतनी खूबसूरत तरकीब. आप ये गौर करें कि उर्दू में अगर हम फारसी और अरबी की तरकीब इस्तेमाल करें तो उर्दू का उसी तरह दोबाला होता है जैसे अंग्रेजी में फ्रांसीसी या कुछ और जबानों के पास इस्तेमाल करने से. तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि एक दूसरे को इत्तलात पहुंचाना, मगर पैगाम रसानी जो है बहुत ज्यादा शायराना और बहुत ज्यादा हसीन तरकीब है. शुगर एक्सट्रैक्ट करने की तरकीब इस्तेमाल हुई. इस बार मैं थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हूँ क्योंकि ये मुझे पता है कि शुगर को उर्दू में शक्कर कहा जाता है, लेकिन यहाँ जो शुगर मुराद थी वो एक कीमियाई मुरक्कबात की एक पूरी जमात का नाम है, सिर्फ एक उस शक्कर का नाम नहीं जिसको हम शक्कर कहते हैं. तो एक्सट्रैक्ट करने को निचोड़ना कहा जा सकता था. No one to improve this situation. Dickensian's verse of time. Virtue in simplicity.
albeit in nuanced ways, demolish fairy tale versions of village life. When I was listening to this, it almost sounded like a Dickensian discourse to me. So what a beautiful use of language. PM Toastmaster of the Day said Urdu preserves the emotions and the memories. मगर यहाँ मैं थोड़ी सी तस्वीर जरूर करना चाहूंगा कि बेशक ये जबान का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन था, लेकिन शायद इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी जो यादें हैं और हमारी जो जबान है वो उर्दू ही है, चुनाचे हमारी यादें और एहसासात और जज्बात भी उर्दू से वाबस्ता है। शायद अंग्रेजी बोलने वाले अपने जज्बात और एहसासात उसी तरह अंग्रेजी के अल्फाज में महसूस करते हैं। विदाउट ओके परफेक्टरी sorry without ownership. What a beautiful story that was. And yes, this has always struck me that the word sorry in English does not really mean apologies. Apology means apology. Sorry does not mean apology. And 90% of the time, we use the word sorry because we just say that I'm sorry that you feel it. That's not an apology. Apology is I made a mistake. Forgive me. So, अब ये लफ्ज उर्दू में भी आ गया है, तो क्या कर सकते हैं। हमने अंग्रेजों की अच्छी चीजें तो शायद बहुत कम इख्तियार की हैं, लेकिन बुरी चीजें सारी की सारी बहुत जोश और जज्बे से इख्तियार करनी है। विदाउट लिटरेसी देयर इज साइलेंस। टेबल टॉपिक्स, चलता फिरता ऑफिस, लब कुशाई, दगरगू हालात, which means deteriorating conditions. दगरगू फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है कोई सूरत हाल खराब हो या कोई खराब सूरत हाल। पुरतायुस जिंदगी, ये तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही एक और तरकीब इस्तेमाल की गई ऐश के साथ। पुरतायुश के साथ, पुरतायुशी के साथ, ऐश के साथ, तो मेरा ख्याल है इनमें से एक ही इस्तेमाल हो सकता है। चांद हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये खुद ही दाग है। बहुत खूबसूरत जुमला था शाहिद, और आपके लहजे के साथ इसमें एक शायराना रंग पैदा हो गया। एक फिलबदी तकरीर में इस तरह बोल पाना और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना वाकई बहुत एजाज की बात है। लेट मी लोकेट, ओके। उम्र की 5वीं दहाई, बहुत खूबसूरत तरकीब। आंसू सिर्फ अफसोस के होते हैं, पहले आंसू से आंसुओं का जो उनकी जो जज्बाती कैफियत बयान की गई बहुत खूबसूरत थी। Why grown up seem so busy questioning the world? My questions are bigger. Clear sense of who I am becoming. Great expressions used. इस्तियारतन मेरे अंदर मौजूद है, एक शेर इस्तियारतन मेरे अंदर मौजूद है। अबरार वानी ने ये जुमला अदा किया, बहुत बेहतरीन, क्योंकि इस्तियारतन का मतलब है मेटाफोरिकली, इशारतन। तो शेर अपने अंदर मौजूद है, असली शेर तो मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन मुहावरा मौजूद है। दूध तादा फलक शिगाफ। लेकिन अबरार, मुझे आपसे एक शिकायत है, इतनी खूबसूरत जबान बोलते हुए आपने अपनी जबान को फलक तक पहुंचाया और उसके बाद एक तरकीब ऐसी इस्तेमाल की जिसने सारा जादू जो है वो 12 कर दिया। वो था 5वां माला, 5वें माले। अब ये तकनीकी तौर पे तो गलत नहीं है, पांचवी मंजिल का लफ्ज अगर आप इस्तेमाल करते तो आपका वो जो जादू है पिछली तरकीब का वो कायम रहता। माला बहुत स्लैंग या बहुत ही रोजमर्रा की जबान है जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। गुस्से के बजाय तदब्बुर पे यकीन रखता है, भड़कती आग से रोशन चिराग। इस तरकीब की या इस जुमले की खूबसूरती को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन भड़कती आग से रोशन चिराग है आग ही, लेकिन उससे मुख्तलिफ मकासद हासिल की जाती है। Merely change the margins of my political beliefs. All types of the book could be all types of books. And there was a word said, now diseased. Now I understood that it meant deceased.
But diseased, when you say it like this, it turns towards a medical ailment. So perhaps disease could have been pronounced a little bit better. I know it's a big no-no to call out pronunciation in Toastmasters, and we should not usually. But in this case, due to the pronunciation, one word was being interpreted as another. So I had to point it out. Slow learner and a laggard. Great usage. Weird, unpredictable, and total under the control of my five senses. So the magic number of three different things. There's a technical word for it. I forget it. That was used by Toastmaster Husne, and it was used elsewhere. It is as well. It is what it is. That was used. Then we had our guest Farhan. 10 years is a long time to transform, and long enough to transform you, yet short enough to remember who you were. How beautiful is that? I mean, how did you come up with that sentence? It's beyond me, honestly. While writing the book, I was pure energy, eager, restless, hungry to prove myself, busy keeping the wheels standing without realizing I could redesign the machine. And I call this out and call out this sentence not only because it's exceptionally beautiful, but also because it is the realization that most of us are making at this stage of our lives. For the longest time, we try to conform to the big machine that is operating. We try to be the best possible component of that machine. But this comes with realization. This realization comes with time. But that more often than not, it is not our ultimate fate to be the part of the best component of a machine. We are machines ourselves, and we can design our own reality. So kudos on bringing up that thought. Technology reimagined the system. Something shifted. Technology built solutions that provide enduring value. The future doesn't arrive, it is created. So, yes, I guess sadly that brings my language evaluation to an end. So, I hope it went by in a flash for all of you. Over to you, General Melvin. Oh, thank you, DTM Tala, for this wonderful role. You didn't miss even a single participant while evaluating them. It was, for me, it was sort of evaluation, and it showed how your individual attention and concentration throughout the meeting. And this is one reason that you did not participate in Let's Word It. I thought you were afraid from me. I was wrong. So with this, I would like to end the evaluation session. But before going to the end of the evaluation session, I would say a few things about the overall meeting. What I like is with 16 participants when we started this meeting, for DTM, it was a good, for DTM Tala, it was a good number. For me, it is a crowd. And I like to be in the crowd. It was bilingual. Secondly, I like it was bilingual. We had an ample opportunity to use our language the way we wanted. And especially we enjoyed the speeches from Farooq Sahab and Farooqi Sahib. जर्नली मेरा दिमाग शैतान का कारखाना है, खाली है. इनकी तकरीरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आज भी कुछ अच्छी चीजें बनने को मुझे मिला. Let's Word It segment done by DTM Asma wonderfully. It was totally relatable but challenging. Easy but challenging. The subject, it is exomorphonic way to say it, but it is. The only thing that I added, Tala expressed it in different contexts, is while writing it, we divert our considerable attention from the other part of the meeting, including listening and evaluating the other participant. This one weakness we have, and I already mentioned it, that अगर हम ऑक्टोपस होते 8-12 आंखों और दिमाग के साथ मुख्तलिफ एरिया में काम करते तो बेहतर था, बट हम नहीं हैं, हम सजा पा रहे हैं ऑक्टोपस न होने की. With this, I think I would like to end this session, and Aiza Usmani, the Toastmaster of the day, over to you.
Okay, thank you so much, Toastmaster Mohammed. That's good for the general evaluation. Now to our both Husne, Khitabat and WordWise president, TBH. Thank you. Over to you. Thank you. Thank you so much. So let us invite our guests for their comments for the meeting. Let's invite first, Toastmaster Abid Adil, your comments about. Toastmaster Talha, thank you very much for inviting me again to speak something about the meeting. मुझे इंतहाई मुसरत हुई आज का सेशन अटेंड करके और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की और अपनी उर्दू लैंग्वेज की फ्लुएंसी को बेहतर करने की और जिस तरीके से जो सीखने को मिला खास तौर पे अल्फाज का चुनाव और उसका सहर कितना इम्पैक्ट करता है आपकी आम तौर पे गुफ्तगू पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त उस मास्टर का एक्टिविटी है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद आज की मीटिंग उर्दू खिताबत की अटेंड की और मुझे लगा कि बहुत लोगों में बहुत चेंज आया है और अगर मैं भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मौका मिले अटेंड करने का और उसमें हर मीटिंग में जैसा कि टूस्ट मास्टर्स की मीटिंग में हम कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं और एक जज्बा भी क्रिएट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पर कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आता रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू वेरी मच टोस्ट मास्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया टोस्टमास्टर आबिद। टोस्टमास्टर आबिद एक साबिक सदर रह चुके हैं कराची टोस्टमास्टर्स करके। आपने अभी अपनी जो नीयत है वो उसकी तजदीद कराई है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि उसके खिताबत के बारे में यही सोचें कि अगर आप उसकी नीयत ले सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, क्योंकि आपकी शिरकत हमेशा हर इजलास में बहुत अहम साबित we will move on to someone who struggled to join but finally they joined. Toastmaster Jasir Hassan Tariq. Your comments, I know you could not witness the whole meeting, but whatever you witnessed, we love your comments. Toastmaster Jasir, are you there? All right, we'll come back to you. Toastmaster Farhan Hassan. Your comments about the meeting. Sure. Thank you very much. I had the pleasure of attending this online session as a guest today, and I must say it was an inspiring and enriching experience. The constructive feedback and the spirit of growth truly stood out. I'm excited about the prospect of joining Toastmasters and embarking on this journey of learning and leadership. Thank you, Toastmaster Farhan. Are you a member of any club currently? Not yet. Inshallah, I'll be joining from October 1st. Okay. Right now, I am exploring different clubs. All right. Please keep WordWise in your consideration. We would love to. Sure. We would love to have you. In fact, I was talking to our Toastmaster today, who's also our VP membership, and my words to her were that Farhan seems like perfect fit for WordWise. We were truly stunned when we heard your piece of exemplary writing. So thank you so much for that. Actually, I'm a little bit better at writing, but when you talk about speaking, so I at times I struggle. That is why I'm here to improve. That's why WordWise is ideal for you. It focuses more on writing. Yes, it also focuses on speaking because it is a Toastmaster club, but it has more focus on writing versus other clubs. So you can hone your skills, and as I told you, as long as you're a good writer,
ultimately you will become a good speaker. It's just a matter of time. You don't need to worry about it. Inshallah. 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 So DTM Abrar Wani, our club growth director, your thoughts? DTM Abrar. Okay, we'll come back to that. Our area director, Toastmaster Shahzeb Khalid. Okay, anyhow, we will come back to them later, and let me announce the result. Today, our best speaker went to Toastmaster Mohammad Asghar, which is a big achievement considering the competition you had. But let me also tell you that under the scheme of voting that we adopt for speaking, which is not to vote for a specific person, but rather rate all the speeches, all three speeches are separated by 2 points. So congratulations to all the prepared speakers. Best extempore writer, best wordsmith goes to Toastmaster Aiza Osman. Congratulations. And that is an amazing result considering, again, the kind of competition that you have. To my utmost chagrin and perturbation, best table topics is also won by Toastmaster Mohammed Asghar. I don't know. I don't make the news. I just report it. You guys voted for him, so now bear with me. And best evaluator today goes to DTM Irfan Farooqi. Congratulations. And finally, I'm not awarding anything for the best major role player, because for me, using my presidential discretion, for me, our Toastmaster of the day, our table topics master, our Let's Word It curator, and our journal evaluator all deserve the award equally. They were so brilliant at their jobs. So I really, really deeply thank you all, because if you take these two clubs individually, the individual attendance was low, but the participation of just a few people from each club went on to prove that it's not about how many are attending, it's about who is attending. And in WordWise and Husne Khitabat meetings, that proves again and again. So Shahzeb, would you like to share your thoughts about the meeting? Well, yes, for sure. Being the area director of Husne Khitabat, and it's just overwhelming for me to see that Husne Khitabat is thriving a lot. And these type of collaborations, especially with the WordWise Toastmasters Club, this type of collaboration means too much, because unless and until we bridge the gap between clubs, we can't grow and prosper towards our collective goals. So instead of having meeting discretion, like not having meetings at all, we should try to collab more and more. And I just love this type of collaboration, especially Husne Khitabat से मेरा दिल का वास्ता यूं है कि ये उर्दू का वाहिद एक क्लब है पाकिस्तान में, और ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि इन द वर्ल्ड इस टाइप के क्लब्स होंगे लाइक इन देयर नेशनल लैंग्वेज. और उसके बरक्स वर्ल्ड वाइज टोस्टमास्टर्स क्लब ऐसा क्लब है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक खासा तरीन हमारा आप कह सकते हैं पिलर है. लाइक इट्स एन एडवांस टोस्टमास्टर्स क्लब. और उसके अलावा जो हमारे वीडियो स्पीच कॉन्टेस्ट है वहाँ के विनर्स यहीं से ही हमारे पास ज़्यादातर आ रहे होते हैं, यहाँ से और केटीसी से. तो वर्ल्ड वाइड से कोलैबोरेशन मीन्स टू मच अलॉट बीइंग द एरिया डायरेक्टर ऑफ हुस्न खिताबत. और ये जो आज की मीटिंग थी, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी तवील चलेगी, क्योंकि तवील चलने का मतलब ये होता है कि लोगों का इंटरेस्ट है, लोग बोर नहीं हो रहे. देयर इज एक्साइटमेंट, देयर इज इंटरेस्टिंग पार्ट थ्रू आउट द सेशन. क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई ऐसे फीलिंग आने लगती है तो लोग लीव आउट करना शुरू हो जाते हैं और मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है. तो मेरे नज़दीक मीटिंग का ड्रैग होना यही उल्टा पॉजिटिव अलामत शो करता है कि ये हमारे लिए एक खासा तरीन एक अलामत है कि हमारी जो मीटिंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, बेहतरीन चल रही है. तो कुडोस टू द एक्सकॉम ऑफ हुस्न खिताबत, कुडोस टू एक्सकॉम ऑफ वर्डवाइज.
اور اس ٹائپ کے کولیبریشن ہوتے رہیں اور ہمارا فائدہ ہوتا رہے کیونکہ ہمیں اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا رہے. جزاک اللہ حافظ. بہت شکریہ شاہ زیب. آپ جب بھی آپ بات کرتے ہیں چاہے وہ انگریزی میں ہو یا اردو میں تو نئے سرے سے کم از کم میں متاثر ہوتا ہوں کیونکہ آپ کا لہجہ اور دونوں زبانوں میں بہترین ہے. اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے بطور اس کو آپ ایموشنل بلیک میلنگ کہہ لیں یا کچھ اور کہ بطور ایریا ڈائریکٹر جس کے تحت ورڈ وائز آتا ہے سوری اس سے کتابت آتا ہے تو غور کیجیے گا اگر آپ ایک اگلے سائیکل کے لیے خطابت کن بن سکیں اور اس میں اپنی شرکت بڑھا سکیں تو کلب کو بہت زیادہ سپورٹ مل جائے گی. ٹی ٹی ایم اسما آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی مجھے بہت مزہ آیا آج کی میٹنگ میں اور میں نے پہلے بھی پلان کیا ہوا تھا لیکن وہ کسی طرح ہو نہیں سکا. میں یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہی ہوں کہ 29 سپٹمبر کو جو ہماری مجلس ہوگی سی روز ماسٹرز کلب کراچی کی پیر کے دن تو اس میں اگر ہم حسن خطابت کو کیا کہتے ہیں ان پرسن کو کیا کہیں گے ان پرسن والا ایک ایلیمنٹ ہم انکارپوریٹ کر کے ہم اپنی منڈی کی میٹنگ 29 سپٹمبر والی رکھیں تو اس کے بارے میں آپ سے رائے. جی بالکل میں اس خطابت کے اراکین کے سامنے یہ منصوبہ ضرور رکھوں گا کیونکہ ویسے بھی اس خطابت کی جو اگلا اجلاس جو ہونا ہے وہ 28 کو ہی ہونا ہے. تو اگر ممبران راضی ہوتے ہیں کیونکہ سی اے کی میٹنگ ویسے بھی میرا خیال ہے ہائبرڈ ہوتی ہے رائٹ تو آن لائن بھی شرکت کی جا سکتی ہے. اچھا تو بالکل میں بہت شکریہ آپ کی اس پیشکش کا. ہم پہلے ہی اس پہ غور کر رہے تھے کیونکہ سی اے کے ساتھ ایک طے شدہ پہلے سے منصوبہ تھا مشترکہ اجلاسوں کا لیکن وہ پچھلی مجلس عاملہ نے اس کو اس کی تصدیق نہیں کی تھی کیونکہ یہ جو عمل ہے مشترکہ اجلاسوں کا یہ تھوڑا سا آرگینک یا اسپوریڈک ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پرماننٹلی اس کو جوائن کریں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے جو شاہزید نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کلبس کا آپس میں ملنا. ورڈ وائز جو ہے وہ کراچی ٹوسٹ ماسٹرز کلب اور راولپنڈی ٹوسٹ ماسٹرز کلب نے بھی قائم کیا تھا. اس نے خطابت بھی کراچی ٹوسٹ ماسٹرز کلب اور سی اے ٹوسٹ ماسٹرز کلب کراچی کی مشترکہ کاوش ہے. تو ڈویژن سی اور ڈویژن بی اور دو مختلف ایریاز لیکن کلبس کی مشترکہ میٹنگ. ٹی ٹی ایم اربانی آپ کے تاثرات اجلاس میں. ابرار your thoughts about the meeting. Can you hear me? شاید ابرار کی طرف آواز آتی دقت نہیں درپیش ہے. جاسر آپ کو میری آواز آ رہی؟ TTM ابرار can you hear me? میرا خیال ہے کچھ مسائل کا شکار تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں باضابطہ میٹنگ کے اختتام کا